Hello everybody, my dearest bio buddies, all my dear students, welcome to this session. Let's begin the one shot of life processes. Okay everybody, so life processes ante nutrition, respiration, transportation, inka, excretion, all these four topics in one session. Let's rock it and let's make it super duper easy. Yes? Okay, welcome everybody. సో అప్కమింగ్ FA1 ఎగ్జామ్ కోసం ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అలాగే ద సేమ్ సెషన్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ SA1 అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆర్ ఫైనల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, చలో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఐ హోప్ ఐఎమ్ ప్రాపర్లీ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్. జస్ట్ అ మినిట్. గుడ్ ఈవినింగ్ సునీత, గౌతమ్, పవన్, Pavan Sai, Amira, and Tail Trove Telugu. This class is for TS. TS and AP and CBSE, everybody can listen because this is one of the most important session because we are going to cover all the topics, okay, all the first four topics in one particular single session. So this is going to be a very useful revision anmata for FA1. Ardhamaitunda? Yes. Rutvika, future doctor. Yes, welcome future doctor. Suchitra, yes, BJ Creations. Satya Dutt, good evening Nana. Nakshatra, hi, how are you Suchitra? Chalo, everybody, a big hi to everybody. We will start the session. Start cheddamma. Kani, start chesina mundu. Meerandaru em chesukovali telusu kada. Hit the like button and give me the attendance. Give me the attendance for today. లైక్ బటన్ ని ఫాస్ట్ గా బ్లాస్ట్ చేసేయండి అండ్ షో యువర్ ఎనర్జీ, షో యువర్ ప్రెజెన్స్. ఓకే, లైవ్ తర్వాత కూడా మీరు చూస్తున్నారు అంటే లైక్ సెషన్ ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి సో దట్ ఐ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ రెడీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. రాజస్థాన్ ma'am, can Rajasthan people listen this? Yes, of course Rajasthan people can also listen to this because nutrition, digestive system or human heart or human kidney, it is same for Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh or Jammu Kashmir or for anybody. If you can manage the Telugu and English classes, then obviously of course you can see this. Good to see Rajasthan people here. Chalo. So మీలో ఇంకా చాలా మంది ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు, ఎందుకట్లా? యాజ్ పర్ ద అనలిటిక్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ ని చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో ఎందుకట్లా నానా, ఛానల్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ది అప్కమింగ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. మీరు 10th క్లాస్ లో ఉన్నారంటే, మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే దిస్ channel is going to be very useful. Okay, so ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బెల్ ఐకన్ ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి బికాస్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు కదా. ఓకే, అలాగే టెలిగ్రామ్ మీరు జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ పీడిఎఫ్స్. రెగ్యులర్ గా మీకు పీడిఎఫ్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంటుంది మన వేదాంతు తెలుగు 8-9-10, అది కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, and one small information about the VLC centers, Vedantu learning centers, offline centers. So me andarki telusu, now Vedantu is offline. Earlier it has been online from a very long time, but now it is offline also.
Okay, so offline center lo మీరు if you are planning or if you know anybody who is planning for admission, you can pass this information to them regarding IV SAT. అసలు what is this IV SAT? Instant Vedantu Scholarship Admission Test అన్నమాట. సో ఈ IV SAT టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి you will be given scholarship, and that scholarship can be up to 90%. 90% instant scholarship అంటే ఓన్లీ 10% ఫీ మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి, 90% విల్ బి డిడక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ సంబడి లైక్ చాలా మంది టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ డ్యూ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్, సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్ అఫోర్డ్ అ గుడ్ కోచింగ్ ఇన్ లైక్ ఇన్ గుడ్ కోచింగ్ ఇన్ అ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట. సో ఇది ఎలా రాసుకోవాలంటే ఆన్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద you can write the test. లేకపోతే ఈ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ని విజిట్ అవ్వండి. ఓకే, విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ అక్కడ వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టెంట్ గా అక్కడ రాసుకోవచ్చు. సెంటర్ ని కూడా విజిట్ చేయవచ్చు. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో చార్జెస్ ఫర్ దాట్. అండ్ అలాగే ఐవి సెట్ టెస్ట్ కూడా రాసేయండి సో దట్ యూ విల్ బి గివెన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద స్కాలర్షిప్. ఓకే, నౌ వీ విల్ బిగిన్ ద సెషన్. ఓకే Gautam, we will try to finish it in 2 hours. My target is to finish it in 2 hours. All the 4 topics, let us see. Okay. First of all, what is life processes? Asalu life processes meaning enti and which are the life processes? Okay. Tell me the examples of the life processes which you know. Okay. So life processes is basically the processes. Okay. All the processes which are required by organisms, to maintain their life. Okay, to maintain and repair their bodies anamata. To maintain and repair their bodies. Got it? So life processes lo we have. So this is life processes. ఏదైనా ప్రాసెస్ మన బాడీలో జరుగుతుంది అండ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద లైఫ్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద బాడీ అండ్ ఆల్సో రిపేరింగ్ ద బాడీ. సో అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ ని మనం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటున్నాము. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో విచ్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్? అభినయ్ రెడ్డి, టుమారో ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ అయినా బయో ఎగ్జామ్ అయినా FA1 exams dates are different for different schools. Okay, so as per your requirement you can watch, Nana. Okay na? Kavita blogs, TS students can listen, no problem in that. So once you see here, nutrition, respiration, transportation and excretion, E4 topics. Okay, these 4 topics are actually these 4 topics are actually called as life processes. Endukante mana body lo if these processes are not there, we will not survive. Okay, we will not survive. For example, reproduction oka life process kaadu, ante adi oka process in living organism, but that is not necessary for the survival. But obviously it is required for continuity of species. ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రిప్రొడక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ సర్వైవ్ చేయడానికి, సర్వైవల్ కోసం రిప్రొడక్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అందుకే రిప్రొడక్షన్ ని మనం బేసిక్ లైఫ్ ప్రాసెస్ అండర్ కన్సిడర్ చేయము. బట్ సపోజ్ రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, న్యూట్రిషన్, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ మన బాడీలో జరగకపోతే వీ మే నాట్ సర్వైవ్. అందుకే దీస్ ఆర్ ది లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో ఈ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో let us first start about the nutrition. So what basically is nutrition? We will be understanding it today. Okay, so how many of you like food? What ma'am, what is this question? Food ante andariki ishtam. Okay, how many of you like food? Ante this is not a good question. Emantaru ante kada, everybody like food. Ma'am, survive ante enti? Batkadam. Okay, ma'am, if brain does not work, we can survive. Yes, we can survive. Without brain also we can survive, but we cannot do thinking process. Okay, Nakshatra.
So nutrition is basically taking in of the food anmata. Okay, so we are taking food, and this is the first life process and most important life process also. Okay, so nutrition is basically taking in of the food inside the body. That process is called nutrition. So why food is so important? అసలు ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? మనం ఫుడ్ తీసుకోకపోతే ఏమైతుంది? What is the problem if we don't take food? See, this is the definition for nutrition. Okay, so any organism, let it be cow, buffalo, animal, bird, human, anybody on this earth, they need this basic process nutrition, which is basically taking in of food by an organism. Taking in of food by an organism is nutrition. But my question is, why food is required? Food, మనం అసలు ఫుడ్ తినకపోతే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది చెప్పండి. Paul Praveen, concepts plus question, both. Meghna, PDF will be given. So why do organisms need food? We have 4 to 5 reasons for that. Can you tell me all the reasons why we need food? Why food is required by our body? Number 1, it is required for growth of an organism. Oka organism chinna baby nunchi adult lo grow avalante. Okay, so for this growth we need food. For growth of an organism, oka organism proper growth kosam we need food. Okay, that is the first reason. Very good. For energy. సో ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలంటే, ఇప్పుడు మీరు మంచిగా డాన్స్ చేయాలంటే, క్రికెట్ ఆడుకోవాలంటే, ఫుట్బాల్ ఆడుకోవాలంటే మీకు ఎనర్జీ అవసరం. ఫిజికల్ మూవ్మెంట్, మన బాడీలో ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే వీ నీడ్ ఫుడ్. ఫర్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ as well as movement, we need food. Okay, so why we need food? We need food for any kind of movement and physical activity, and also for immunity. Okay, third main reason ochesi immunity. Do you know what is immunity? What is this immunity? Durga Prasad, FA1 syllabus will be for AP students, complete life processes. For TS students, nutrition inka respiration. Okay. Jyoti, very good. Kavya, for movement, for physical activity, for growth, for immunity. Inkokati entante for repair also, repair in the body, for maintaining body temperature. ఇవన్నీ రీజన్స్ కోసం వీ నీడ్ ఫుడ్. సో ఇమ్యూనిటీ అంటే డిఫెన్స్ సిస్టమ్, మన బాడీలో డిఫెన్స్ సిస్టమ్. ఓకే, సపోజ్ బై మిస్టేక్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఎనీ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్. ఓకే, సో బయటికి వెళ్ళారు, పానీపూరి తినాలనిపించింది, తినేశారు, కానీ ఆ పానీపూరి పర్సన్ హ్యావ్ నాట్ వాష్డ్ హిస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడు కంటామినేషన్ ద్వారా సమ్ జర్మ్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ యువర్ స్టమక్. ఓకే, సో బ్యాక్టీరియా, వైరస్ మీ బాడీలో ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం సరిగా ఫుడ్ తింటే కనుక, హెల్దీ ఫుడ్, హోమ్ ఫుడ్ తింటే దాని ద్వారా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద జర్మ్స్ విచ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ reason. One more important reason ochesi repair of in our body. One more reason, to maintain body temperature, so these are the reasons for why exactly we need food. Next, so conclusion అయిపోయింది. Mode of nutrition is the basic next topic. I will go exactly according to your textbook sequence. Okay, so మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి లైవ్ క్లాస్ వినండి, ఆన్లైన్ క్లాస్ వినండి, అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రతి ఒక్క పారాగ్రాఫ్ కవర్ అవుతుందా లేదా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ వన్ టాపిక్ న్యూట్రిషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని అడుగుతాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, దెన్ అగైన్ వీ విల్ స్టార్ట్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో యాజ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ క్విక్ షార్ట్ one shot, so we will go fast, quick గా మనం రివిజన్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా మ్యామ్? నోట్స్ టెలిగ్రామ్ లో రావట్లేదు. ఓకే గౌతమ్, ఐ విల్ చెక్ దట్ ఆఫ్టర్ ది సెషన్. ఓకే, సో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, వీ హ్యావ్ బేసికలీ 2 modes of nutrition.
ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఇంకా హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. దీస్ ఆర్ ద టూ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని మనం ఇంకా మంచిగా బెటర్ వేలో అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే, ఓకే, జస్ట్ సీ హియర్ 1 minute. ఓకే, సో దిస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఐ విల్ డ్రా దిస్ డివిజన్ హియర్. ఒకసారి చూడండి, వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This paragraph is given in your textbook also. So what are the two types of nutrition we have? One is autotrophic nutrition and one more is heterotrophic nutrition. ఈ heterotrophic nutrition లో different types are there. Okay, in heterotrophic nutrition we again have different types of nutrition. I'll tell you that. Kani before that, let us see the examples of autotrophic nutrition. Quickly tell me what are the examples for autotrophic nutrition. Yes, very good. So autotrophic nutrition ante plants, that's all. All green plants existing on this earth, they are autotrophs. Okay, so all the green plants, they are autotrophs. దీంతో పాటు మనం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే దే ఆర్ ఆల్సో ఆటోట్రాఫిక్. దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో we have again 3 types. So what are the 3 types in heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition lo we have parasitic nutrition, saprophytic nutrition, inka holozoic nutrition. Okay, so these are the 3 types: parasitic, saprophytic, inka holozoic nutrition annamata. What is parasitic nutrition? This is given in the form of one paragraph. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ లో ఇది ఇచ్చారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో ఎంసీక్యూస్ లో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పారాసిటిక్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాప్రోఫిటిక్, ఇలానే అడుగుతారు. ఓకే, సో దీస్ 2 ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, పారాసిటిక్ అండ్ సాప్రోఫిటిక్. హోలోజోయిక్ ఎలాగో ఇన్ డీటెయిల్ వీఆర్ స్టడింగ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ మొత్తం అది డీటెయిల్ లో చదువుకోవాలి. పారాసైట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ద లైస్ ఆర్ లీచ్, లేకపోతే కస్క్యూటా అనేది ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట. ఇవి అనిమల్స్. లైస్ అండ్ లీచ్ పారాసిటిక్ అనిమల్స్, కస్క్యూటా ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్. ఓకే, సో లైస్ అండ్ లీచ్ హ్యూమన్ స్కాల్ప్ లో దేర్ విల్ బి లైస్. ఓకే, ఆ లైస్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సకింగ్ ద బ్లడ్. అది మన స్కాల్ప్ నుంచి బ్లడ్ ని సక్ చేసేస్తుంది. అయితే మనకు బెనిఫిట్ అది కాదు కదా. వీఆర్ హార్మ్డ్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ హార్మ్డ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ది పారాసైట్? పారాసైట్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. పారాసైట్ కి అది బెనిఫిట్ అన్నమాట, మనకు అది ఒక హార్మ్ అన్నమాట. ఓకే, సో పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్ లో హోస్ట్ విల్ ఆల్వేస్ బి హార్మ్డ్ and the parasite will be benefited. Okay, host and parasite. అర్థమైతుందా? అలాగే saprophytes. Saprophytes are also called as decomposers. Saprophytes are also called as decomposers. Okay, what are these decomposers? ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ బాడీ ఇస్ డెడ్. ఓకే, ఆ డెడ్ ప్లాంట్ బాడీని మీరు 1 month తర్వాత చూస్తే కనుక అది మొత్తం సాయిల్ లో కలిసిపోతుంది. అసలు ఏమైంది దానికి? ఎక్కడ గాయమైంది అది? సో వాట్ బేసికలీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా ఆర్ బై సమ్ డీకంపోజర్స్, సాప్రోఫైట్స్, దే ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సబ్స్టెన్స్ ని డీకంపోజ్ చేసి సాయిల్ తో కలపడం. అండ్ దాని ద్వారా ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే సాయిల్ లోకి nutrients recycling is happening. Nutrients are recycled into the soil. Are you getting my point? Okay, so decomposers examples: fungi. See, fungi are usually decomposers. Okay, so fungi lo we have mushroom, alage bread mold తెలుసు కదా. వర్షకాలంలో బ్రెడ్ పీస్ మీద మీరు చూస్తే గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్, బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? ఆ బ్రెడ్ ని పడేస్తుంది, అది పాడైంది అని. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ దాని మీద ఏమైంది అంటే ఫంగల్ గ్రోత్ వచ్చేసింది. ఓకే, బ్రెడ్ మౌల్డ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ డేంజరస్ ఫర్ అవర్ బాడీ. వి షుడ్ నాట్ ఈట్ దట్. ఓకే, సో అది డీకంపోజర్స్.
Decomposers are also called as natural scavengers of the environment. Natural scavenger ఎందుకు? అది environment ని clean చేస్తుంది. ఆ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు అడుగుతారు. ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఆ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే what happens if decomposers are removed from the environment? ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి decomposers ని మనం మొత్తానికి రిమూవ్ చేసేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ చెత్త జమ అయిపోతుంది కదా. ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ నాట్ బి డికంపోజ్డ్. ఓకే, సో అర్త్ లో క్లెన్లీనెస్, అర్త్ విల్ నాట్ బి క్లీన్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ decomposers. ఓకే, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అమీబా అండ్ హ్యూమన్, అలాగే we have paramecium. So these all are the holozoic mode of nutrition or simply consumers. Okay, so this is all about the mode of nutrition. Is it clear everybody? See, I will continuously teach one topic. ఒక టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీతో మాట్లాడతాను. ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అప్పుడు అడగండి. ఓకే, let us not lose the rhythm, let us go in the flow. 9th class batch procedure. Okay, batch related, course related ఎట్లాంటి doubts ఉన్నా please contact us on Telegram. Okay, Bhagirath, yes, TS students can also listen. So my dear students, one important question which you are supposed to prepare for your FA1 exam as well as SA1 as well as final board exam, అది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, చాలా సార్లు ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది ఆల్రెడీ. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, మీరు రాసేస్తారు కదా. ఆటోట్రాఫిక్ అంటే ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. Heterotrophic ante they depend on other organisms for their food. Like we all are lazy fellows, we cannot prepare our own food ante photosynthesis process dwara. So we are dependent on animals, we are dependent on plants ante kada. Anduke we all are heterotrophs. Autotrophs ante enti? Plants ippude chesedi enti? Adi own ga food prepare chestundi, అందుకే అది autotrophs. ఓకే నా? సో డిఫరెన్సెస్ లో ఇంకా మీరు ఏం రాస్తారు? ఆటోట్రాఫిక్ హెటెరోట్రాఫిక్ డిఫరెన్సెస్ లో ఆటోట్రాఫిక్ లో ఏమైతుంది అంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ తయారు అవ్వడం. సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ యూసేజ్ తో కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఆటోట్రాఫిక్. హెటెరోట్రాఫిక్ లో జస్ట్ ఉల్టా. అది ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ will be broken down into simple substance. ఇది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా జరుగుతుంది. అసలు ఇక్కడ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ ఎలా జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్ ఎలా జరుగుతుంది అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ దిస్ ఇస్ ద వన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇంకొకటి ఏంటి? ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ హెటెరోట్రాఫిక్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్. దేంట్లో? ఇది ఏమో గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్, ఇది ఏమో గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. నౌ వి విల్ సీ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ సింపుల్ డెఫినేషన్. ఆటో అంటే సెల్ఫ్. If somebody can do something on their own, so preparing the food on their own is autotrophic nutrition. Of course it is done by the plants. Okay, this is done by all the plants. Autotrophic nutrition lo what are the 4 factors? Autotrophic nutrition lo what are the 4 factors? Can anybody tell me? Yes, Kiran Kumar, very good. What is the lesson name? Lesson name is this one, life processes. Okay, paina ras untundi. Chalo, factors lo we have carbon dioxide, water, sunlight, inka chlorophyll. These are the 4 factors. E 4 factors ni use chesi plants, these beautiful plants, they are preparing their own food. What is the food prepared by plant? Of course, it is the glucose. Plants chesedi enti? It is preparing the
గ్లూకోజ్. ఓకే, ఎలా గ్లూకోజ్ తయారైతుంది? ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ బ్యూటిఫుల్ హార్డ్ వర్కింగ్ ప్లాంట్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ గ్లూకోజ్ విచ్ ఇస్ ది ఫుడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో బేసికలీ అది ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఫ్యాక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్, ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్, అండ్ ఇది ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. హౌ డు వి డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్? అసలు ఫోటోసింథసిస్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి? దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే, ప్లాంట్స్ ఉంటుంది కదా నాన్న. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ విల్ యూజ్ సింపుల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. సింపుల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్, సారీ, సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో వాట్ బేసికలీ ఫోటోసింథసిస్ లో జరిగేది ఏంటి? ప్లాంట్స్ దే విల్ ప్రిపేర్ they will use a simple substance to prepare complex substance. Okay, simple definition, try to understand. First understand the concept, తర్వాత మీరు ఓన్ గా డెఫినేషన్ రాయొచ్చు అంతే. ఓకే, సో సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్స్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ని తయారు చేస్తుంది. సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ని తయారు చేయడం, అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్. సన్లైట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్ ప్రెసెన్స్ లో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ సింపుల్ మెటీరియల్, దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్. అర్థమైందా మీకు? వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? Process of preparing complex organic substances from simple inorganic substances in the presence of sunlight and chlorophyll by the plants is called photosynthesis. If you understand, you can write one big paragraph also on your own. Understanding the concept is very important. Subject ni నేర్చుకోండి. Okay, concept first నేర్చుకోండి, సరేనా? దర్శిని ma'am, tell in English. Hi Jashwita, Akshu Kitty, diffusion. Okay, okay. 9th class session na? Sorry, 9th class kuda nenu complete chestanu, kani ikkada first chudandi, we'll see the balanced chemical equation of photosynthesis. Balanced chemical equation of photosynthesis. Okay, కెమిస్ట్రీలో కూడా మీరు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారు. కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఒక సెంటర్ లో ఏంటి, ఒక ఆరో మార్క్ ఉంటుంది. ఆరో మార్క్ ఇట్ సైడ్, ఓకే, వీ విల్ రైట్ రియాక్టెంట్స్, అండ్ అట్ సైడ్ ఏం రాస్తున్నాము మనం? ప్రోడక్ట్స్. అలాగే బయాలజీలో కూడా కెమికల్ రియాక్షన్ అంతే. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్ హియర్ ఎవ్రీబడి? రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. ఇవి రియాక్టెంట్స్ అన్నమాట, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? C6H12O6. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్లూకోజ్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇక్కడ ఏంటి? బై ప్రోడక్ట్ O2 ప్లస్ H2O. దీస్ ఆర్ ద బై ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ రెండు కలిపినప్పుడు ఇవి రియాక్టెంట్స్ అన్నమాట. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? C6H12O6 plus O2 plus H2O. అవి ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్? ఇక్కడ కెమిస్ట్రీలో కూడా మీరు కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు ఆరో మార్క్ మీద ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ పేరు రాస్తారు, క్యాటలిస్ట్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెసెన్స్ లో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, so this is the chemical equation. Let me balance it for you people. చూద్దాం. balanced chemical equation 6CO2 12H2O, ikkada 6O2 6H2O. So now this is the balanced chemical equation of photosynthesis, which is very 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 important for your exam. Exam lo వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే
వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్ అడిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఈక్వేషన్ అడిగినా అడగకపోయినా ట్రై టు ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ డెఫినేషన్. సో వాట్స్ ద డెఫినేషన్ హియర్? డెఫినేషన్ అర్థమైందా? కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ తయారవ్వడం, సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి presence of sunlight and chlorophyll by the plants is photosynthesis. ఇది వచ్చేసి మనకు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండు మీరు రాసేస్తే ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, is it clear? What is catabolic anabolic reaction? Catabolic ante if something is prepared, anabolic ante if something is prepared or synthesized. In this reaction if you see photosynthesis lo glucose is prepared. అర్థమవుతుందా? yes Anji, your doubt. So glucose is prepared here. ఇది ఒక anabolic process. Respiration లో ఏమైతుంది? glucose is broken down. అందుకే అది ఒక catabolic process. అంతే. Yes, Nakshatra, absolutely correct. Now we will see the balanced chemical equation అయిపోయింది. Steps of photosynthesis. So what are the 3 steps of photosynthesis? Let us discuss that. Okay, so 3 steps of photosynthesis మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే let us draw me this, let's draw this beautiful leaf. Okay, so this is our leaf, got it? And here we have the Mr. Sun. So Mr. Sun is shining brightly in the sky, got it? ఇప్పుడు ఏమైతది, ఈ సన్లైట్ లీఫ్ మీద పడినప్పుడు, ఎప్పుడైతే సన్లైట్ లీఫ్ మీద పడుతుంది, లీఫ్ లో ఏంటంటే there is one pigment called chlorophyll. There is one pigment called chlorophyll which is present in the leaf. ఆ chlorophyll ఏమైతది, ఇప్పుడు లైట్ పడగానే the chlorophyll will be activated. What is happening to the chlorophyll? Chlorophyll is getting activated. Okay, ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఫుల్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత, మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత you will be activated. యాక్టివేటెడ్ అయిన తర్వాత you will go and try to break something. తోడు చేస్తారు, isn't it? Similarly this also activated chlorophyll also will do that. అది చేసేది ఏంటంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ ని స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది ఈ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ ఫార్మ్ H+ and OH-. This is splitting of water molecule, which is also called as photolysis. Are you understanding what is photolysis? So photolysis is splitting of water molecules into H+ and OH-. Okay, now ఇక్కడ చూడండి 3 steps of photosynthesis లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, absorption of light by the leaf. Absorption of light and activation of chlorophyll. This is the first step of photosynthesis. Photosynthesis జరిగినప్పుడు 3 steps గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే absorption of light and activation of chlorophyll. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే this one. Second step is the photolysis or splitting of water molecule. ఇది సెకండ్ స్టెప్ అన్నమాట, splitting of water molecule. Is it clear? Now next step ఏంటి? థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? థర్డ్ ఈవెంట్ ఫోటోసింథసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ carbohydrates. So this is the third step of photosynthesis, third event of photosynthesis. Okay, reduction of carbon dioxide. Third step enti? Reduction of carbohydrates. I'll write here reduction of carbon dioxide. Okay, these are the 3 steps of photosynthesis. Get it? Note it down. Okay, so these are the 3 steps of photosynthesis. Photosynthesis లో 3 steps అన్నమాట.
అర్థమైతుందా? ఎస్ ఎవ్రీబడి. బయోకాటలిస్ట్ సత్యదత్, బయోకాటలిస్ట్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బయోకాటలిస్ట్ అంటే ఎంజైమ్స్ ఆర్ బయోకాటలిస్ట్. వీఆర్ yet టు డిస్కస్ దట్. ఇది అర్థమైందా? 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ లో ఫస్ట్ ఈవెంట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. సెకండ్ స్టెప్ స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. థర్డ్ స్టెప్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంతే. అర్థమైందా? చలో. Bhavishya, how to get PDF? PDF will be given to you in the Telegram only. Main channel lo share aitundi. Answer this question, make it fast, quickly. Which of the following sentence about photosynthesis? Meer question kavalannar kada. Chalo, here are questions for you. Which of the following sentence is correct? Okay. Ikkada photosynthesis related correct statement ఏంటన్నమాట? Absorption of light energy by chlorophyll, correct or incorrect? Conversion of light energy to chemical energy, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, reduction of water to carbohydrates. Which one is correct? Yeah, correct statement you have to identify. Ma'am, what is Hill's reaction? Anji, ikkada, Anji 1 minute. This is the Hill's reaction. Splitting of water molecule into H plus and OH minus. This was discovered by Robert Hill. Anduke it is called as Hill's reaction. Okay. Answer this, answer this. Hi Aishwarya. Malli NEET వాళ్ళకి ఎప్పుడు క్లాసెస్? రేపే క్లాస్ ఉంటుంది నాన్న. బయోమాలిక్యూల్స్. మ్యామ్, వాట్ ఈస్ హిల్స్ రియాక్షన్? కవర్ అయిపోయింది. 1 2 3 4 ఆల్ ఆర్ కరెక్టా? You all are saying option B, option A. Okay, let us see the answer for this. Absorption of light energy by chlorophyll, this will happen. Conversion of light into chemical energy, this also will happen. Splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Is it hydrogen and oxygen? Is it correct? Third statement, is it right? Splitting of water molecule into H plus and OH minus. అసలు ఆక్సిజన్ ఎక్కడైనా ఉందా? ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ when it is splitting H plus and OH minus ఉంది, కానీ ఆక్సిజన్ ఉందా? Do we have oxygen here? So this statement is wrong. Third statement is wrong. Reduction of water to carbohydrates. Water to carbohydrates కాదు కదా, carbon dioxide to carbohydrates. So only 1 and 2 are correct. Only 1 and 2 correct. Okay. Is it clear? Yes, option D. Very good, Kavya. Alekya, yes, Alekya. Now, this beautiful diagram, I hope you all are super perfect in this diagram. Then fast ga malli okasari draw chesi meeku chupistanu. TS of leaf, transverse section of leaf, upper epidermis. This is the upper epidermis. Ikkademo lower epidermis. Here we have the lower epidermis. Okay. Kani, can you people see there is a upper layer? అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీద ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా లేయర్ వచ్చేసి క్యూటికల్, వాక్సీ కోటింగ్. అప్పర్ లేయర్ మీద ఒక వాక్సీ కోటింగ్ ఉండడం, ఆ వాక్సీ కోటింగ్ పేరు ఏంటంటే క్యూటికల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? క్యూటికల్. వాట్ అబౌట్ ఈ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ? బికాస్ ఆఫ్ స్టోమాటా. లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ గ్యాప్స్ అండ్ దోస్ గ్యాప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టోమాటా. ఆ గ్యాప్స్ ఏంటి నాన్న? స్టోమాటా. సరేనా? Yes, Alekya. Now you see here, this is the cuticle. This is the upper epidermis. Upper epidermis. This one is the lower epidermis. Lower epidermis. Lower epidermis lo there are some gaps which are called as stomata. Okay, now we will see inside what's there inside. So here we have xylem and phloem. Fatafat xylem phloem draw cheseddam. So ivi xylem and below xylem we have the phloem. Tadang. Okay, so these are the xylem and phloem annamata. Ivi kuda meeru labeling cheseyandi. Okay. Xylem phloem కాకుండా ఈ స్పేస్ ఉంది కదా నాన్న, దిస్ పర్టికులర్ స్పేస్, దిస్ ఇస్ ద మీజోఫిల్ సెల్. ఓకే, లీఫ్ లో దేర్ విల్ బి వన్ మీజోఫిల్ లేయర్ అన్నమాట. ఆ మీజోఫిల్ లేయర్ లో పైన ఏముంటుంది? హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ parenchyma. దిస్ ఇస్ వన్ parenchyma.
ఈ పారెన్కైమా పేరేంటి? పాలిసెడ్ పారెన్కైమా. ఏం పేరు నాన్న దీనిది? పాలిసెడ్ పారెన్కైమా. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ స్పాంజీ పారెన్కైమా. స్పాంజీ పారెన్కైమా. స్పాంజీ ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఇది ఎలా అరేంజ్డ్ ఉంది? కాంపాక్ట్ గా దగ్గర దగ్గర అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా దూరం దూరం గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్పాంజీ పారెన్కైమా. అండ్ ఇది ఏంటి? పాలిసెడ్ పారెన్కైమా. See, this diagram is there in your textbook. Palisade, ఇది ఏంటి? Spongy parenchyma. Spongy parenchyma and palisade parenchyma. Why it is so important? Because ఈ parenchyma లో there will be cells called chloroplast. Chloroplast cell will be there. Okay, ఇక్కడ on the stomata also chloroplast will be there. Okay. సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? పారెన్కైమాలో, స్పాంజీ పారెన్కైమా అండ్ పాలిసైడ్ పారెన్కైమా లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ అదే క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే, నౌ వి విల్ సీ. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్, క్రాస్ సెక్షన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. ఈ డయాగ్రామ్ అసలు మనం ఎందుకు డ్రా చేసుకున్నాము అంటే ఫోటోసింథసిస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మనం. ఫోటోసింథసిస్ బేసికలీ జరిగేది ఎక్కడ? లీఫ్ లో. అందుకే లీఫ్ డయాగ్రామ్ వీఆర్ డ్రాయింగ్. లీఫ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఫోటోసింథసిస్ ది? ఈ పారెన్కైమా సెల్స్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరుగుతుంది దిస్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ది ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. స్టొమాటా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇక్కడ ఉంది, మీరు ఇది ఆన్సర్ చేయండి. తర్వాత నేను మీకు స్టొమాటా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అమీబా పారమేషియం ఆల్సో. మ్యామ్, మీనింగ్ ఆఫ్ మీసోఫిల్ నక్షత్ర సెంటర్ పార్ట్ ఉంది కదా, రెండు ఎపిడర్మిస్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, అది మీసోఫిల్ సెల్స్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఫుల్ అటెన్షన్ తో, ఫుల్ ఫోకస్ తో క్లాస్ వినండి. క్లాస్ ఒక టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, అప్పుడు మీరు అందరూ డౌట్స్ అడగండి. ఫస్ట్ లెట్ us కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, రివిజన్ కాబట్టి మనం క్విక్ గా మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎస్, హాయ్ వెంకట్ సూపర్ స్టార్. Which of the following 1, 2, 3, 4 are marked in the given diagram of the epidermal peel of leaf should be labeled as stomatal pore? అసలు స్టొమాటల్ పోర్ ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో? 1, 2, 3, 4. Which one is the stomatal pore? Okay, option C, Rushita, Vasu. Yes. It is going so fast, I am not able to read the names also. Bhavishya, yes, option C. Option C ante idi. Yes, very good, super. So you all have become champions in biology now. Good. So option C is the right answer. This is the diagram given in your textbook. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఇప్పుడు చూద్దాం. I'll draw the diagram once for you people. So this is the stomata. Kidney shaped. Rajma తెలుసు కదా? Do you eat rajma? Beans. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ బీన్. దాన్ని కిడ్నీ బీన్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, రాజ్మా. So this kidney shaped structure which is the stomata. So let us see stomata lo em untundi. Ikkada chudandi, here we have chloroplast. Stomata will have chloroplast. Remember, stomata is one such structure which will have chloroplast anamata. So here labeling chuddam okasari. This is the stomatal pore. And this one is the guard cells. This one are the guard cells. Okay, so this guard cell is important for our exam. Why it is important? Stomata diagram ekkadaithe మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది, ఆ డయాగ్రామ్ పక్కనే మీరు చూడండి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ మీరు సరిగా నేర్చుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ అది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు అది స్వెల్ అవుతుంది, ఇలా స్వెల్ అవుతుంది. స్వెల్ అయినప్పుడు గార్డ్ సెల్స్ స్టొమాటల్ పోర్, సెంటర్ లో వీ హ్యావ్ స్టొమాటల్ పోర్, ఈ స్టొమాటల్ పోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ అదే గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు
ఇక్కడ గాడ్ సెల్స్ ష్రింక్ అవుతుంది, వాటర్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు గాడ్ సెల్స్ ష్రింక్ అవుతుంది అండ్ స్టొమాటల్ పోర్ విల్ బి క్లోజింగ్, స్టొమాటల్ పోర్ క్లోజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎస్ ఎవ్రీబడి. సో హౌ ద స్టొమాటల్ పోర్ ఇస్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. గాడ్ సెల్స్ when it absorbs water, appudu it is swelling, it will swell. Once it is swelling, the stomatal pore will open. Clear? Ade guard cells, when it is losing water, water ni lose chesinappudu, it will shrink. Guard cells shrink aitadi and then the stomatal pore will close. Stomatal pore will close. Please remember this one, very very important for MCQs. 1 mark lo ఏదో ఒక ట్రిక్కీగా కూడా అడుగుతారు. సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ వాచింగ్, మీకైతే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, కొంచెం ఇట్లా ట్రిక్కీ వేలో అడుగుతారు. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్. గాడ్ సెల్స్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు స్వెల్ అవ్వడం, స్టొమాటల్ పోర్ ఓపెన్ అవ్వడం. గాడ్ సెల్స్ వాటర్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు గాడ్ సెల్స్ ష్రింక్ అవ్వడం, స్టొమాటల్ పోర్ క్లోజ్ అవ్వడం. దట్స్ ఆల్. ఓకే ma'am, why it happens open and close? Yes, CO2 entry, very good. Rushita, good doubt. Why it is opening and closing? Idi basic doubt. Asali open close avadam endukante, see, carbon dioxide should enter the stomata, oxygen should come out of stomata. For gaseous exchange, stomata function enti? Two basic functions of stomata. What are the two functions of stomata? What are the two functions of stomata? So stomata functions, first important function, exchange of gases. Exchange of gases. Gases ante O2 and CO2 gas exchange avadam. Second one enti? Transpiration. Second one is transpiration. Got it? Clear everybody? Transpiration ante enti? What is transpiration? What is transpiration? లూజింగ్ ఆఫ్ వాటర్. చూడండి, ప్లాంట్స్ కి ఎక్సెస్ వాటర్ అసలు అవసరం లేదు. ప్లాంట్స్ కి ఎంత వాటర్ కావాలి అంత వాటర్ అది తీసుకుంటది, మిగతాని వాటర్ ని అది లూజ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎక్స్ట్రా వాటర్. అందుకే ఆ ఎక్స్ట్రా వాటర్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ from the plants through the stomata of leaf. అసలు ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి లూజ్ అవ్వాలి? ఫ్రమ్ ది స్టొమాటా. గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలి, ఫోటోసింథసిస్ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ సరిగా జరగాలంటే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలన్నమాట. ఓకే, సో అందుకే స్టొమాటా విల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లాంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, got it? So with this we completed the autotrophic nutrition part. Me textbook lo only this much is given, line to line everything I am covering as per your textbook only. Okay, next, autotrophs. Autotrophs mana andariki telusu, they are heterotrophic plants. What are autotrophs? They are what I am saying, what are heterotrophs? They are dependent on other animals or other plants for food. Okay, so best example for heterotrophs, human being. సో మనం హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని ఇన్ డీటెయిల్ లో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాము. అలాగే అమీబాలో న్యూట్రిషన్ అండ్ అమీబాతో పాటు పారామీషియం లో కూడా న్యూట్రిషన్. లెట్ us try to understand. Okay, before we start the heterotrophic nutrition, let me tell you two important experiments are there in your textbook. What are they? Variegated leaf experiment, inkokati bell jar experiment. Okay, so tappakunda idi chadukondi. Inkoka experiment, it is not written here, I'll write it. One more experiment, three experiments are important. One more experiment entante action of saliva on starch. So exam lo experiments will be asked for 8 marks. Anduke this is one 5-star question. Eat 5-star and read all the 5-star questions, isn't it? So 8 mark questions lo from nutrition okka experiment, sure short question, or from respiration also you can get those experiments. Okay, so respiration inka nutrition chapter lo unna important experiments ni మీరు తప్పకుండా కవర్ చేయండి. సరేనా?
Heterotrophs, ఇది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Decomposers example, parasitic example, Holozoic example. Okay, so basically now we are going to start this Holozoic nutrition. Okay, so what is this Holozoic nutrition? Let us see. Holozoic nutrition lo 5 steps will be there. In Holozoic nutrition, there are 5 steps. So what are the 5 steps of Holozoic nutrition? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then egestion. 5 steps. Ingestion ante, what is ingestion? Taking of food. Taking in of food is called ingestion. What is digestion? Breaking down of the complex food. Breaking down of the complex food. That is digestion. Absorption ante enti? Digestion ante ardhamainda? What is digestion basically? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, టేస్టీ యమ్మీ ఫుడ్ మీరు తింటారు, అవన్నీ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. దట్ ఈస్ నాట్ సో సింపుల్ టు ఎంటర్ అవర్ బ్లడ్. అసలు ఫుడ్ తినడం ఎందుకు? సో దట్ ఇట్ క్యాన్ న్యూట్రియంట్స్ క్యాన్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ విల్ టేక్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో అంత కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ డైరెక్ట్లీ. అందుకే డైజెషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో డైజెషన్ లో జరిగేది ఏంటి? ఆల్ ది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అదే డైజెషన్. డైజెషన్ అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ పార్టికల్స్, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో డైజెషన్ జరిగింది. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్? నెక్స్ట్ ఏంటి? సో అది డైజెషన్ జరగడానికి న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది బై డైజెషన్, they should go into the bloodstream. Adi absorption. Absorption ante okay, bloodstream ki vellindi. Next what? Blood should transport to each and every cell. Okay, blood should bring the glucose to the brain, to the lungs, to the kidneys, every organ. Okay, so adi assimilation ante transportation of nutrients ni assimilation antamu. Egestion enti? మొత్తం డైజెషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్స్. అదే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే రిమూవ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఇజేషన్ అంటున్నాము. సో దీస్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. దేంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? అమీబా, హ్యూమన్ బీయింగ్, పారమేషియం. ఓకే, సో లెట్ us see హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా అండ్ పారమేషియం. అమీబాలో చూద్దాం. సో అమీబా ఈజ్ వన్ irregular shaped organism with nucleus and cytoplasm. This is one unicellular organism. Amoeba ఏంటంటే ఒక unicellular organism. సో అమీబా దగ్గర ఒక ఫుడ్ పార్టికల్ వచ్చినప్పుడు amoeba will be super excited like you people. Okay, food చూడగానే you are super excited. So amoeba అప్పుడు ఏం చేస్తే తెలుసా? Yes, it will try to go and capture the food. కానీ అమీబా దగ్గర హ్యాండ్స్ లేవు కదా. సో అమీబా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్, ఓకే, అమీబా ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ టెంపరరీ feet like structure which is called pseudopodia. What is this? Pseudopodia. Pseudopodia అంటే ఏంటి? Pseudo అంటే false, podia అంటే feet. సో టెంపరరీ ఫీట్ జస్ట్ ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అంత ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫుడ్ పార్టికల్ క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 2 టెంపరరీ ఫింగర్ లైక్ ఆర్ ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్. ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత అమీబా చేసేది ఏంటి? వాట్ దిస్ అమీబా ఇస్ డూయింగ్? ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అండ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. ఓకే, సో ఈ ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల, సో ఇది యాజ్ యూజువల్ ద అమీబా బాడీ న్యూక్లియస్, ఇది ఫుడ్ వాక్యూల్ అన్నమాట. ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల డైజెషన్ జరుగుతుంది. డైజెషన్ ద్వారా అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ విల్ గో ఇన్ టు ద సైటోప్లాజం అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దే విల్ గో అవుట్ by simple diffusion. Okay, waste material simply coming out by diffusion process. So this is the nutrition in amoeba, one of the important 4-mark question. ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటి? డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా ద డయాగ్రామ్
and write down the points, at least 8 to 10 points, minimum 4 marks ante 8 to 10 points undali, ee diagram undali, labeling proper ga undali, and ikkada this is the food vacuole. So these are the keywords. Food vacuole keyword, pseudopodia keyword. Okay, Chandu 8th class eppudu. Okay, మైక్రోస్పోరా ఇక్కడ ఎందుకు నాన్న? ఎస్, అనిమేబ్లాస్ట్, డాక్టర్ చందు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎండోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇలానే అమీబాలో న్యూట్రిషన్ జరుగుతుంది. Try to answer this question. The process of obtaining food by amoeba is also known as dialysis, cytokinesis, phagocytosis, or amoebiasis. Which one is the right answer? Ma'am, why do autotrophs need sunlight for photosynthesis but heterotrophs don't? Because autotrophs prepare their own food. Own food photosynthesis ద్వారా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఆ ప్రాసెస్ లో సన్లైట్ అవసరం. సన్లైట్ లేకపోతే, లైట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవ్వకపోతే క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అవ్వవు. క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అవ్వకపోతే వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ అవ్వవు. సో ఆ మొత్తం ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ వోంట్ హ్యాపెన్ వితౌట్ సన్లైట్. At the same time, heterotrophs ki sunlight avasaram ledu because they don't prepare their own food. They are lazy people. They will not prepare their own food. Attention manaku vaddu ani. Okay. What I like most? Online. Teaching is anyway the best thing. Let it be online or offline. So what's the answer? It is phagocytosis. Phagocytosis. Paramecium. Yes, phagocytosis. Paramecium. Ma'am, please explain those names. Which names, Devansh? Paramecium ఇది ఒక స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం. చప్పల్ లాగా ఉంది కదా, మీ చప్పల్ సోల్ ఎట్లా ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది దీని షేప్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సైటోజోమ్. ఇది ఏంటి? ఇది సైటోజోమ్ ఆర్ specific spot. This is the specific spot or cytosome anamata. Lekapothe we can simply call it the oral groove. Oral groove. Suppose here is the food particle. This food particle should enter through this way. కానీ ఇప్పుడు పారమేషియం ముందు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అబ్బో మన మౌత్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, ఫుడ్ ఏమో అక్కడ ఉంటుంది. సో హౌ టు టేక్ దట్ ఫుడ్? మనకైతే హ్యాండ్స్ ఆర్ దేర్, వీ విల్ టేక్ ద ఫుడ్ త్రూ అవర్ హ్యాండ్స్. హౌ పారమేషియం is going to take? Paramecium lo there are small hair like structures which are called as cilia. This cilia will beat the food particle. Chalo, tapak 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 tapak, it will beat the food particle like this, and the food particle is moving, and here it will enter the cytosome. Okay, so two important keywords whenever you are explaining this. One is cilia, one is cytosome. ఎక్కువగా అమీబా అడుగుతారు, ఎక్కువగా పారమేషియం అడగరు. కానీ అడిగితే 1 మార్క్ ఎంసీక్యూలో రావచ్చు. సైటోజోమ్ ఓరల్ గ్రూవ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సీలియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ నౌ, న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం మన బాడీలో అసలు న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్, hair like structures. Yes, Rohit Sai, hair like structures. Very good. So nutrition in human being, before we see that, let us understand what exactly is the digestion. అసలు డైజెషన్ అని చాలా వింటుంటే ఉంటారు కదా, నాకు ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వలే, ఫుడ్ డైజెషన్ జరగట్లే. వాట్ ఈస్ దిస్ డైజెషన్? యాక్చువల్లీ వీ ఈట్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. సో దిస్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ క్యాన్ నాట్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. Blood will say, Ammo Baboy, no, I don't need this complex food. Please break it down and give me. Aithe, okay, దానికోసం we have one digestive system. So the food will be broken. And then break అయిన తర్వాత, okay, once it is broken or a breaking down process is called digestion. Food digest అయిన తర్వాత, breakdown అయిన తర్వాత, it will enter into the blood cells. Then blood will carry them to each and every cells of our body. Because మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ కి గ్లూకోజ్ అవసరం. ఓకే, సెల్ అన్ని యాక్టివిటీ చేయాలంటే, ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మన బాడీలో మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కి గ్లూకోజ్ కావాలి. అండ్ బ్రెయిన్ ఉందా, ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెల్లో, దానికి 20% గ్లూకోజ్ కావాలి. ఏదైతే ఫుడ్ మనం తింటున్నామో దాంట్లో 20% గ్లూకోజ్ టేకెన్ బై ద బ్రెయిన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వై ద డైజెషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, దేర్ ఆర్ 7 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్.
What are those 7 components of food we are eating? Carbohydrates, proteins, fats, water, fibers, okay, vitamins, minerals. Ivi 7 components of food which we are eating. Got it? ఈ 7 components లో carbohydrates, proteins and fats, these are the major food components. ఎక్కువగా majorly మనం ఇదే తింటున్నాము. Vitamins and minerals, minor components, less quantity లో తింటాము. We drink lot of water and also we eat fibers. So these are the 7 components of food. Here we have an important 2-mark question. Fibers are also known as roughages. They are also known as roughages. So ikkada వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే if roughages are absent in our food, if roughages are absent in our food, then what happens? Is one repeated question in your exam. Final exam లో కూడా ఇది repeated question. 2 marks లో అడుగుతారు. So అప్పుడు ఏం రాస్తారు మీరు? Yes, constipation will be the problem. Very good. So if we don't have roughages or fibers in our food, roughages అంటే ఇప్పుడు క్యారెట్ తింటుంటే దాంట్లో చాలా ఫైబర్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మ్యాంగో, యువర్ ఫేవరెట్ సీజనల్ ఫ్రూట్ నౌ. సో మ్యాంగో తింటుంటే ఎస్పెషల్లీ రసాలు, సో దాంట్లో సో మెనీ ఫైబర్స్ విల్ బి దేర్, అంతే కదా. సో రసాలు మ్యాంగో మీరు తిన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం just imagine that. Okay, so fibers, those fibers, what it is going to do? Subramanyeshwari, yes, blueprint I'll explain, don't worry. So this fibers helps in proper bowel movement. Okay, proper bowel movement jarigedi ekkada large intestine lo. ఆ ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది అంటే దాని వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉండవు. ఓకే, సో స్మూత్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఫీకల్ మ్యాటర్. అర్థమైందా? చలో, నౌ లెట్ మీ డ్రా ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. బట్ బిఫోర్ దాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద సీక్వెన్స్, కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మీకు తెలుసా? హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఒకసారి నాకు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, 10 minutes, 5-10 minutes లో we will finish it. Rushita, you had mango. Hari Shankar, man, plant, how do plants excrete? Wait, excretion chapter I'll explain. Okay, so correct sequence of body parts in human alimentary canal. Human alimentary canal lo correct sequence of body parts or organs. Tell me the answer of this and then we will start. I'll explain you human digestive system. Verma shorts, what's clear my doubts? Tell me your doubts. I should come to Hanmakonda offline center. Okay, we will try to come. Yes, what's the answer here? Option B is right. Mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Yes, I can see many of you telling about option B. Okay, let us draw the diagram. So, ta-dang, this is a human being and here we have the buccal cavity. Buccal cavity is followed by esophagus, which is our food pipe. దాని తర్వాత ఈ sac like structure. Okay, stomach కొంచెం పెద్దగా అయింది. Yeah, so this is the sac like structure which is called stomach. This is our stomach అన్నమాట. After the stomach we have to draw the large intestine diagram, large intestine, and then we have, this is the connection of large intestine with small intestine. So small intestine is one highly coiled structure. Okay, small intestine is one highly coiled structure anmata. Here we have anus and rectum. So this is the alimentary canal. This is appendix, which is one vestigial organ. Liver, yes, I will draw liver. Wait, first you tell me alimentary canal ante enti? What is the alimentary canal? If somebody asks you what is alimentary canal, okay, so alimentary canal, let me draw liver and so ikkada we have the largest organ of our body, which is the liver,
Liver is connected to the duodenum. Liver is connected to the duodenum. Here we have pancreas. Okay, this is the pancreas, leaf-like structure which is connected to the duodenum again. Stomach tarvata ventane ee tube-like structure duodenum ఉంటుంది. ఆ duodenum is connected to liver and also connected to pancreas. Okay. Now you tell me what happens here. Pharynx, larynx. Pharynx is included. Larynx is not in alimentary canal. Larynx is in respiratory system. Okay. Chalo. Alimentary canal ante mouth nunchi anus varaku alimentary canal, but liver and pancreas, they are not included in alimentary canal. They are digestive glands anmata. So alimentary canal along with the digestive glands, together it is the digestive system of our body. Okay, so mana digestive system only alimentary canal kaadu. Alimentary canal mouth nunchi anus varaku long pipe like structure which is compact, highly coiled and fit inside our body. Approximately this is 30 feet, 30 feet in length, mottam alimentary canal. Dantlo small intestine itself is 20 feet. Then mana body lo ela fit ayindi adi ante compact ga, coiled ga arranged ayi untundi. Okay, let us see the parts one by one. So alimentary canal along with digestive glands, liver, pancreas, salivary glands, avanni digestive glands anmata. Along with the digestive glands, alimentary canal plus digestive gland, it is the digestive system of our body. Ikkada chudandi, idi enti buccal cavity or mouth. Buccal cavity or mouth. This is the esophagus. Let me write down all the parts in sequence, then we will discuss its function. Idi emo stomach. Very, very important from exam point of view. Stomach gurunchi pakka question. Okay, then we have this one, liver. Liver tarvata ikkada chudandi, idi pancreas. Idi pancreas. Then liver అయిపోయిందా, ఇది small intestine. Large intestine lo basically nothing to like no digestion process happens. Let us start with this buccal cavity. Buccal cavity lo, do you know the first step of digestion happens? Okay, first step of digestion will happen at the buccal cavity. Ma'am, what would happen if a plant stomata were permanently closed? Bermuda shorts. Plant lo stomata permanently close ayindi ankondi, very nice doubt. So exchange of gases will not happen, photosynthesis will not take place, first thing. Tarvata transpiration also will not take place. Kani basically photosynthesis stops and the plant will die. Okay, buccal cavity. In our buccal cavity we have one secretion called saliva. This saliva will secrete salivary amylase. This is secreting salivary amylase. This salivary amylase will convert starch into maltose. Starch into maltose. Okay, saliva mana mouth lo. So whenever you see your favorite dish, okay, lekapothe pickle bottle open cheyagane mouth lo watering start aitundi. Enduku aa watering start aitundi? Because దాని వల్ల అంటే salivary glands are there. Here we have one salivary gland, ఇక్కడ ఒక salivary gland, ఇక్కడ ఒక salivary gland, 3 pairs of salivary glands. దాని పేర్ and all మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సో ఈ salivary glands నుంచి saliva secrete అవుతుంది, అది మన మౌత్ లోకి వస్తుంది. ఆ సలైవాలో ఉండేది ఏంటి? ఒక ఎంజైమ్ which is called salivary amylase. What is that enzyme? Salivary amylase, also called as tyalin. ఇంకొక పేరు ఏంటి salivary amylase కి? Tyalin. This converts the starch into maltose. Starch ఒక type of carbohydrate. రైస్ లో, చపాతీలో ఉండేది ఏంటి? స్టార్చ్. సో స్టార్చ్ ఒక కార్బోహైడ్రేట్, అది ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది టు మాల్టోజ్. సో దిస్ ఇస్ ద పార్షియల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అర్థమైందా పిల్లలు? ఓకే, శ్రీకాంత్. నెక్స్ట్ లివర్. ఓకే, ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్ లో జరిగేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈసోఫేగస్? పెరిస్టాల్సిస్.
ఓన్లీ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఈసోఫేగస్ లో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైజెషన్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పెరిస్టాల్సిస్ ఏంటంటే ఇట్లా వేవ్ లైక్ మోషన్, వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఈసోఫేగస్ మసిల్స్ టు మూవ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. మౌత్ లో ఇక్కడ బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? నో ప్లేస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బోలస్. బోలస్ అంటే ద ఫుడ్ ఆఫ్టర్ మాస్టికేషన్, ఫుడ్ చ్యూ అయిన తర్వాత సలైవాతో మిక్స్ అవుతుంది. సలైవాతో మిక్స్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్, ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ బోలస్. బోలస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మౌత్. ఆ బోలస్ మౌత్ నుంచి స్టమక్ వరకు రావాలంటే ఈ ఈసోఫేగస్ లో కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్, కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్ జరగాలి. ఆ వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్ వల్లనే ఫుడ్ విల్ కమ్ డౌన్ టు ద స్టమక్. క్లియర్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్టమక్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు మన స్టమక్ లో ఉండేది ఏంటి? వీ హ్యావ్ మ్యూకస్, HCl అండ్ పెప్సిన్. So mucus, HCl, pepsin. You know why HCl is there in our stomach? Hydrochloric acid ఎందుకు ఉంటుంది? To activate this enzyme. ఇక్కడ enzyme ఏంటి stomach లో? Pepsin. But do you know pepsin is like Teja. Okay. Pepsin is a very lazy fellow like you people. Early morning మీరు అసలు లేవరు. ఓకే, అప్పుడు మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? మీ దగ్గర వచ్చి తప్పని ఒకటి కొడుతుంది అండ్ కమాన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్. 10th class కి వచ్చినావు, చదువు లేదు, ఏం లేదు అని షీ విల్ గివ్ అ నైస్ స్లాప్, ఇజంట్ ఇట్? సో అప్పుడు యూ విల్ బి అబో, యా ఎస్ ఎస్ మమ్మీ వెళ్తున్నా చదువుకుంటాను అని యూ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే, సో HCl ఇస్ లైక్ అవర్ మదర్. సో HCl ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? పెప్సిన్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. పెప్సిన్ విల్ బి ఇన్యాక్టివేటెడ్, ఇట్ విల్ బి పెప్సినోజెన్. Pepsinogen will be converted to pepsin by HCl. So HCl is activating the enzyme pepsin. Gurtupettukovali. Okay. Pepsin, once it is activated, oh come on, now I will do my work ani. What this pepsin will do, you know? Pepsin will convert proteins into peptides and peptones. Peptides and peptones. Which one? This pepsin. Okay, so pepsin is converting proteins into peptides and peptones. Partial digestion of protein, ikkada partial digestion of carbohydrates. Partial ante sagam, ante complete digestion jaragale, sagam sagame jarugutundi. Ikkada protein digestion sagam jarigindi ikkada stomach lo. Okay, pepsin ద్వారా. సరే, HCl అర్థమైంది, పెప్సిన్ అర్థమైంది. ఇది ఎందుకు ఉంది? మ్యూకస్. మ్యూకస్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మన స్టమక్ లో దేర్ ఇస్ వన్ డేంజరస్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ HCl. HCl is so acidic that it can damage the bones also. So obviously ఇక్కడ మన స్టమక్ వాల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. అందుకే there is a protective layer. What is there పిల్లలు? There is a protect, which color I should use? All colors are used. Okay, so here there is a protective layer called mucus. Got it? So this mucus is preventing the stomach walls from its own acid. Ante అర్థమైందా? All the points about stomach clear, everybody? How is the digestive system of ruminants different from humans? We cannot digest cellulose. Yes, because ruminants, they will eat grass. We don't eat grass. We eat cooked food. Early man used to eat grass. Anduke appendix was there. Ippudu manam tinatle kabatti appendix vestigial అయిపోయింది, నాన్ ఫంక్షనల్ అయిపోయింది. Pancreas. Okay, liver is very important. Liver lo undedi digestive juice enti? Bile juice. What liver has, everybody? Bile juice. What this bile juice is doing? Two important things. Number one, emulsification. So there will be large fat molecules which will be broken down into small fat globules by this bile juice. Okay, so bile juice is breaking the, see edaithe manam fat tintunnamu kada, so fat are always large in size. సో అంత పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ని డైజెస్ట్ చేయాలంటే ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, లైపేజ్. ఓకే, దర్ ఇస్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లైపేజ్. ఈ లైపేజ్ ఏమంటది అంటే, ఓ నో నో నో, ఐ విల్ నాట్ డైజెస్ట్ ద ఫ్యాట్, ఫ్యాట్ ఈస్ సో బిగ్ ఇన్ సైజ్. అప్పుడు ద వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, బైల్ జ్యూస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫెలో, సో వెరీ కైండ్, వెరీ హెల్పింగ్. అప్పుడు బైల్ జ్యూస్ ఏమంటే తెలుసా? సరే సరే లైపేజ్, డోంట్ వరీ, ఓకే, I am there na, I am your big brother,
I will now break this large fat molecules into small fat globules, small fat molecules. అప్పుడు ఓకేనా, డైజెస్ట్ చేస్తావా, యాక్షన్ చేస్తావా? లైపేజ్ అంటది ఓకే ఓకే అన్నా, బైల్ అన్నా, ఇట్స్ ఓకే, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తే అప్పుడు ఐ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాట్. సో బైల్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, breaking the large fat molecules into small fat globules. That process is called emulsification. This process is called emulsification. Clear? Now you see what happens. Next ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫుడ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ స్టమక్ ఇట్ వాజ్ యాసిడిక్. హెస్టియల్ వల్ల ఫుడ్ కూడా యాసిడిక్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆ యాసిడిక్ ఫుడే కదా కిందికి వచ్చింది. కిందికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ ఏమంటది తెలుసా? ప్యాంక్రియాస్ ఇంకా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, నో వీ విల్ నాట్ యాక్ట్ ఇఫ్ ఫుడ్ ఇస్ యాసిడిక్ మీడియం, మనకు అది ఆల్కలైన్ మీడియం కావాలి. ఓకే, అగైన్ ద బైల్ అన్నా, ఓకే బైల్ అన్నయ్య వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సరే నేనే ఇప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాను, ఐ విల్ కన్వర్ట్ ద యాసిడిక్ ఫుడ్ ఇంటూ alkaline food. Okay, acidic food into alkaline food again. So these two are the important functions of this bile brother, bile bhai. Okay, so bile juice what it is doing, two important function, emulsification inka converting acidic food medium into alkaline medium. These are the two important functions of bile juice. Clear everybody? Yes Nakshatra, I'll complete, don't worry. స్టూడెంట్ ఎస్ జయవంత్, కైమ్, అవును ఇక్కడ కైమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, స్టమక్ లో కైమ్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్యాకెట్ లాగా ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు డియోడినం. ఫైన్, బయలు అయిపోయిందా? ప్యాంక్రియాస్, ప్యాంక్రియాస్ లో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది? వీ హ్యావ్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేస్, దెన్ వీ హ్యావ్ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్, దెన్ వీ హ్యావ్ ట్రిప్సిన్. So these are the enzymes of pancreas. Pancreas lo 3 enzymes are there: lipase, amylase, trypsin. Lipase chesedi enti fat digestion, amylase chesedi enti carbohydrate digestion, trypsin chesedi enti protein digestion. Kani protein ikkada kuda sagame, partial digestion ne. Okay, now comes the small intestine. Ee small intestine lo jarigedi complete digestion. So which is the site of complete digestion everybody? Small intestine. Small intestine lo enzymes చూద్దాం, peptidase, sucrase, maltase. So all these are the enzymes of small intestine. Small intestine is the site of complete digestion. ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు సగం పార్షియల్ డైజెషన్ మాత్రమే జరిగింది. నౌ ఫైనల్ డైజెషన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. ఎలాంటి డైజెషన్ జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ బేసికలీ ఈటింగ్, కార్బోహైడ్రేట్స్. సో దీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ వాట్? We are also eating the proteins. So proteins are broken down into what? Alage fats. Okay, so ivanni digestion jariginappudu first partial digestion jarigindi, carbohydrates into maltose, alage proteins into peptones and peptides, alage fats will be converted into fatty acid and glycerol, direct ga fatty acid plus glycerol. Okay, so this is the conversion of fat. But now just have a look here. This maltose peptide peptone entante, this is the partial digestion. Idi partial digestion ela jarigindi? Partial digestion stomach lo small intestine pancreas enzymes dwara. Finally this maltose should be broken down into glucose, alage peptones and peptides should be broken down into amino acids. Okay, clear everybody? You will see the enzymes now. Student, carbohydrates to maltase, salivary amylase. Alage we have pancreatic amylase also doing the same thing. Kani here intestine lo we have sucrase or maltase. They are converting it into glucose. Okay, enzymes. Ikkada enzymes enti? Trypsin, pancreatic enzyme trypsin. Alage inkokati enti? Pepsin, stomach lo pepsin. These enzymes are converting proteins into peptones and peptides. Partial digestion. Complete digestion ela jarugutundi? By dipeptidase or peptidase.
మళ్ళీ ఫ్యాట్ ఏమో లైపేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బేసికలీ ద డైజెషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బై వేరియస్ ఆర్గన్స్ అండ్ బై వేరియస్ ఎంజైమ్స్. కానీ ఫైనల్ డైజెషన్ మాత్రం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. వాట్ అబౌట్ అపెండిక్స్? అపెండిక్స్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్, వెస్టిజియల్. ముందు అపెండిక్స్ ఫంక్షన్ వాజ్ దేర్, బట్ నౌ అపెండిక్స్ కి ఏమి ఎట్లాంటి యూజ్ లేవు అన్నమాట. నక్షత్ర, ఫర్ ఏపీ వీ హ్యావ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో న్యూట్రిషన్ కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది. రెస్పిరేషన్ స్మాల్ టాపిక్, ఎక్స్క్రీషన్ కూడా స్మాల్ టాపిక్. ఒక 1 hour లో నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను. యూ ఆల్ హ్యావ్ టు బి దేర్ విత్ మీ టిల్ 10 o'clock. హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ watch the class simultaneously. Okay, chalo. Next we will move on to the next topic. So this is all about digestion anamata. Try to answer this question, 2-3 questions, and then we will start respiration. Okay. Pancreas గురించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి మర్చిపోయాను చెప్పడానికి. pancreas ఒక mixed gland. Why it is mixed gland? Because pancreas is both endo and exo. Pancreas is both endo and exo. It will secrete both hormones as well as enzymes. Okay, chalo. This particular match the following. Cheppandi, make it fast so that, yeah, now if you have any doubt in nutrition, please ask me. Ask your doubt. Harishankar, ఇప్పుడు కాదు, క్లాస్ తర్వాత. మీరు తినండి, ఆకలి అయితే ఉందండి, తినండి. Ma'am, I have doubt. Yes, Bhavishya, ask your doubt. Anusha, option A. Option A. A is 4. Okay, chuddam. A is 4. Okay, B is 3. Yeah, gastric juice. Duodenum enti? Pancreatic juice comes to duodenum. Intestine, yes. So option A is correct. Yes. Ma'am, trypsin, lipase, pancreatic amylase. Avunu Bhavishya, emaindi? What is your doubt? హరిశంకర్, ఓకే. ప్లాంట్స్ లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో చూద్దాం. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. గివెన్ బిలో ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ మ్యాచ్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ మ్యాచ్. మ్యామ్, వైర్ ఇస్ డియోడినమ్? మ్యామ్, షో ఇట్ ఇన్ డయాగ్రామ్. భవిష్య, డియోడినమ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది స్టమక్ కదా. ఓకే, సో స్టమక్ తర్వాత ఇది ఏంటి? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఇక్కడ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ బి దేర్, which is highly coiled. Okay, small intestine is highly coiled. So stomach, just after stomach, this tube is called duodenum. This is the duodenum. Okay, actually duodenum is a part of small intestine. Small intestine is having 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Idi duodenum, tarvata jejunum, tarvata ileum. 3 parts of small intestine. Okay, yes. Option C, option C. Chat box is full of option C. Ma'am, plant do not want oxygen. Plant ki oxygen kuda avasaram. Respiration jarugutadi plant lo. Adi avasarame. Kani photosynthesis appudu avasaram ledu. Anduke adi oxygen ni release chesestundi. Kani manaku oxygen chala chala important. Life saving gas for us. Oxygen lekapothe we will die. Okay. Option C, yeah. Okay, correct match. Esophagus takes food from mouth to stomach. Avunu, idi correct. Bile helps in making medium acidic. No, it is making the medium alkaline. Salivary amylase digests protein. No, it is digesting carbohydrates. Maximum absorption of food takes place in large intestine. Kadu. Large intestine kadu, small intestine. Small intestine, suppose this is the small intestine. There are finger-like structure called villi. Okay, so this villi helps in increasing the surface area for absorption. Villi chesedi enti? Absorption kosam surface area ni increase chestundi. Danvalla ekku nutrients can go into the blood. Okay, ipudu small intestine nunchi blood loke kada nutrients రావాలి. సో ఆ అబ్జార్ప్షన్ సరిగా జరగాలంటే intestine walls are folded. ఆ ఫోల్డింగ్స్ వల్ల ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. విల్లై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా? వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఈ రెండు దాంట్లో సపోజ్ carnivores will have
shorter intestine and herbivores will have longer intestine. Herbivores will have longer intestine. Carnivores will have shorter intestine. Why? Why? చెప్పండి. భవిష్య టెలిగ్రామ్ లో పీడిఎఫ్ రావట్లేదా? టెలిగ్రామ్ లో పీడిఎఫ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మెయిన్ ఛానల్లో. మీరు అఫీషియల్ 8, 9, 10 ఛానల్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ విల్ ప్రొవైడ్ ద పీడిఎఫ్స్. ఓకే. Rushita, cellulose. Yes. So herbivores, they eat cellulose. They eat grass. Grass ni digest చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఎక్కువగా. అందుకే లాంగ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే. కానీ కార్నివోర్స్ దే ఈట్ మీట్. కార్నివోర్స్ తినేది ఏంటి? దే విల్ బేసికలీ ఈట్ మీట్. ఓకే. సో దే హ్యావ్ అ షార్టర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. కార్నివోర్స్ తొందరగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. ఇదేంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ డెంటల్ క్యారీస్? డెంటల్ క్యారీస్ అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టీత్ క్యావిటీ కదా, చాక్లెట్ తిని పడుకుంటారు అండ్ యూ విల్ నాట్ వాష్ యువర్ మౌత్. అప్పుడు black color cavities will be formed in your teeth, which is not good. Anduke wash your mouth properly before you go to sleep. So what is not true about dental caries? Answer is this one. Saliva helps in neutralizing this acid. Saliva will not help in neutralizing the acid because suppose this is your teeth. దాని మీద ఒక ప్లేక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్లేక్ వల్ల, ప్లేక్ అంటే ఆ yellow కలర్ సబ్స్టెన్స్, పొద్దున్నే బ్రష్ చేసినప్పుడు యూ విల్ వాష్ దట్ సబ్స్టెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఆ ప్లేక్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది ఇక్కడ, ఆ ప్లేక్ షీత్ వల్ల సలైవా కెన్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద నెక్స్ట్ లేయర్ అన్నమాట. అందుకే ఇట్ కెన్ నాట్ న్యూట్రలైజ్ ద యాసిడ్. Chalo. So we have completed nutrition. Now coming to respiration. This is a very short topic. Respiration is a short topic. We will complete it soon. Okay. Respiration ante enti? What is the meaning of respiration? Breathing and respiration, are they same? What is the meaning of respiration? Okay. Now you see everybody here, respiration is basically whatever food we have eaten, C6H12O6, which is the glucose, okay, which is the glucose ante C6H12O6. E glucose has to be broken down to release energy. Okay, so glucose ekkadi nunchi vachindi? Nutrition process nunchi. Nutrition process nunchi edaithe glucose mana body lo enter ayindi. Okay, yes, Saturn. Okay, you have some doubts. Ma'am, what is the function of epiglottis? Lakshman, epiglottis I'll explain in respiration. Ma'am, herbivores have cellulose because they eat grass. Herbivores kaadu, grass will have cellulose. Okay. So glucose ekkadi nunchi vachindi? From the food we have eaten. So this glucose will be broken down to release energy. How the glucose will be broken down? So glucose will be oxidized by oxygen. Glucose oxygen ద్వారా oxidize అవుతుంది and అప్పుడు energy release అవుతుంది. అప్పుడు energy release అవుతుంది. This is respiration. Breaking down of glucose by oxygen to produce energy in the form of ATP. In the form of ATP is basically respiration. మీకు అర్థమైందా రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? సో రెస్పిరేషన్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? అసలు రెస్పిరేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఏటీపీ రిలీజ్ చేయడానికి, ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, నాకు ఎనర్జీ కావాలి. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నారు, క్లాస్ వినడానికి కూడా ఎనర్జీ కావాలి. మీరు టైప్ చేస్తున్నారు, ఎనర్జీ కావాలి. ఓకే, మీరు బ్రెయిన్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు, అండర్స్టాండ్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ ని, ఎనర్జీ కావాలి. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్క్ వీ డూ. సో వేర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎనర్జీ కమ్స్ ఫ్రమ్? అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ అంటే న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. ఓన్లీ న్యూట్రిషన్ ద్వారా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా? నెవర్. ఓన్లీ రెస్పిరేషన్ ద్వారా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా? నో. న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్ రెండు కలిపి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో respiration is a chemical reaction. Yes, it is a chemical reaction that takes place in cells to release energy. Okay, from where? From nutrients. So what is the equation of respiration? C6H12O6 plus oxygen will give CO2 plus H2O plus energy. So this is the equation of respiration. Balance చేసేద్దాం. Here 6O2,
6 CO2, 6 H2O. Balanced chemical equation for respiration. Respiration is basically happening to release energy. That's all. Okay. Now let's see breathing and respiration madhyalo difference enti. Are they same? Respiration and breathing, are they same? What do you think? Yes, Chandana Gnapika, absolutely correct. So she is saying, Chandana, breathing is inhalation and exhalation anmata. So inhalation of what? Inhalation of oxygen. Exhalation of what? Exhalation of carbon dioxide. Okay. So manam oxygen ni inhale chestunnamo, carbon dioxide ni exhale chestunnamo. Aa process ni manam breathing annochu. So breathing is basically one physical process. Breathing is one physical process. Okay. What about respiration? Respiration is one biochemical process. Respiration is one biochemical process. Clear? Biochemical enduku? Adi oka chemical process. Chemical equation kada, glucose breakdown avadam, catabolic process. కానీ అది మన బాడీలో జరుగుతుంది, లివింగ్ బాడీలో జరుగుతుంది కాబట్టి అది బయోకెమికల్ ఈక్వేషన్ రియాక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? సో రెస్పిరేషన్ లో జరిగేది ఏంటి? గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ హ్యాపెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా వై ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్? రెస్పిరేషన్ మన బాడీలో ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, సో దట్ యూ కెన్ డూ ఆల్ డిషుమ్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ చేయాలంటే మనం ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాము. ఆ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, why oxygen is needed for organisms is question here. Oxygen ఎందుకు కావాలి? ఓకే రెస్పిరేషన్ లో బ్రీదింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఆక్సిజన్ ని ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఈ ఆక్సిజన్ ఏంటంటే చాలా అవసరం బై ఎవ్రీ సెల్స్. అంటే ఎవ్రీ సెల్ కి ఆక్సిజన్ కావాలి ప్లస్ గ్లూకోజ్ కావాలి. ఓకే, సో cells will be dying for oxygen and glucose, and the blood will help the cells. Okay, cells, wait, I will bring oxygen for you, I will bring some glucose for you. Okay, so blood is helping the cells. Okay, so whenever we are eating this food, చూడండి ఎంత మంచి టేస్టీ యమ్మీ ఫుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు డిన్నర్ టైం కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు. సో డిన్నర్ టైంలో వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ yummy food in front of you. So ee food nunchi manaku em ochindi? What we are getting from this food? Glucose. And we are breathing oxygen. Okay, so oxygen will oxidize glucose and this person will be getting energy. Ardhamainda? So why basically we need oxygen? To produce energy, to release energy. Got it? Suppose you are eating banana. So carbohydrates untundi banana lo. Our carbohydrates will be broken down into glucose. Glucose will enter our bloodstream. Okay, and blood lo glucose enter ayin tarvata this will be broken down by the oxygen. Then what happens? Carbon dioxide and water form aitundi along with energy. So this is respiration. What is this? Respiration. Clear? So whatever respiration we have studied, understood now, respiration is of two types. One is aerobic. Respiration is of two types, aerobic inka anaerobic. Okay, aerobic inka anaerobic anmata. So ma'am, how glucose obtained from nutrition? Bhavishya indake mottam నేర్చుకున్నాం కదా digestive system లో. ఫుడ్ తిన్న తర్వాత గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఎస్, సో aerobic, anaerobic. What is aerobic respiration? What is anaerobic respiration? Let's try to understand this. Aerobic respiration, if respiration takes place in the presence of oxygen, adi aerobic respiration. If respiration takes place in the absence of oxygen, అప్పుడు anaerobic respiration. కానీ aerobic respiration జరిగినప్పుడు more energy will be produced. 36 ATPs will be produced. Anaerobic లో 2 ATPs మాత్రమే. Only 2 ATPs are produced in case of anaerobic respiration. అందుకే
Anaerobic respiration ఇప్పుడు ఈస్ట్ లో జరుగుతుంది, కానీ aerobic respiration మన బాడీలో హ్యూమన్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఎస్ చందన కరెక్ట్. మనోజ్, నక్షత్ర ఓకే ఓకే, టేక్ యువర్ ఫుడ్, నో ప్రాబ్లం. నౌ యూ సీ వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం కూడా డ్రా చేద్దాం. వెయిట్, yes yes, if you want to eat, have your food, no problem. ఇంకొక 1 hour లో I'll explain all respiration, transportation and excretion. Okay, suppose this is a cell, right? 1 minute. So this is a cell, and obviously cell will have nucleus. Nucleus తో పాటు there are, what is this? Cytoplasm. ఇదేంటి? Cytoplasm. Okay, so this is our cell. మన సెల్ లో సైటోప్లాజం ఉంటుంది, ఇది సెల్ మెంబ్రెయిన్. దిస్ ఇస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, దిస్ ఇస్ ఈ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉంది అది సైటోప్లాజం. న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సెంటర్ లో. దేర్ విల్ బి మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్, చాలా సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గోల్గి అపారటస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, రైబోజోమ్స్, లైజోజోమ్స్. అలానే వన్ ఆఫ్ ది cell organelle is the mitochondria. What is this? This is nothing but mitochondria. Okay, so this has some role in respiration. So let's see how exactly respiration happens. Asalu respiration ela jarugutundi okasari chuddam. 1 minute, I'll have some water. ఎస్, చెప్తాను, డోంట్ వరీ. హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను రెస్పిరేషన్. వెయిట్. సో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద సెల్. ఓకే, సో సెల్ లో గ్లూకోజ్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అయింది. సో సెల్ లో ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్ కాంబినేషన్ ద్వారా ఇక్కడ పైరువేట్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్? పైరువేట్. సో ఈ ప్రాసెస్, ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మనకు సైటోప్లాజం లో. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? దిస్ స్టెప్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. దిస్ ఇస్ వన్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ లో ఇది ఒక స్టెప్ అన్నమాట. Glucose broken down by oxygen. Okay, oxygen is oxidizing the glucose and it is producing pyruvate. Now what happens, you know, this pyruvate will travel like this. It is coming to the mitochondria. Which one? Pyruvate is now coming to the mitochondria. And ee mitochondria lo pyruvate edaithe untundi, aa pyruvate will be broken down into carbon dioxide plus water plus energy. Okay, so idi ekkada jarigindi manaku? Mitochondria lo. Okay, so this step is happening here in mitochondria ikkada. Second step of respiration. First step of respiration enti nana? First step of respiration is glucose breaking down into pyruvate. That takes place in the cytoplasm. తర్వాత ఆ పైరువేట్ సైటోప్లాజం లో ఏదైతే ఫామ్ అయింది, దట్ పైరువేట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ద మైటోకాండ్రియా అండ్ అక్కడ పైరువేట్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ CO2, H2O అండ్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఎనర్జీ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ATPs. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియాలో ATP ఫామ్ లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. That is the reason mitochondria is called powerhouse of cell. అందుకే mitochondria ని powerhouse of cell కూడా అంటారు. ఎందుకు powerhouse of cell? Because ATP is produced here, ATP is stored here. అర్థమైందా? So this is how respiration happens inside a cell. Got it? So every cell will be given glucose
cell will be supplied with oxygen. So at the respiration process, first step is the glycolysis. This process is called as glycolysis, breakdown of glucose. This is the common step for aerobic, anaerobic, everything. Next, pyruvate moves to this one, mitochondria. Second step of respiration, only in aerobic respiration. Ikkada energy produce aitundi. Aa energy ATP form lo store aitadi and akkada mitochondria nunchi adi tarvata use aitundi. So I hope this is clear. Next we will see this particular flow chart which is given in your textbook. Okay, ee flow chart chala important. So flow chart okasari nenu draw chesi chupistanu. Wait 1 minute. 1 minute, I need a blank slide. Yeah. I need your attention. This is one important flow chart. So here we have glucose, which is a 6-carbon compound. Glucose will be broken down into pyruvate. ఈ pyruvate ఏంటంటే ఇది ఒక 3-carbon compound. Pyruvate ఏంటంటే ఇది ఒక 3-carbon compound. Chandana is asking difference between ATP and ADP. 1 minute, Chandana. I will clear that doubt. Okka nimsham. Yes. I'm not able to see your comments. Fine. So glucose converted into pyruvate. This is the first step of respiration. This is called as glycolysis. Identi glycolysis, first step of respiration. Respiration lo first step anamata glycolysis. Ekkada jarugutundi? This happens in the cytoplasm. Very important MCQ. One more question. Glycolysis, first step of respiration ekkada jarugutadi ante cytoplasm lo. Glucose into pyruvate, 6-carbon molecule breaking down into 3-carbon molecule. This is glycolysis taking place in the cytoplasm. Next, this pyruvate has got 3 different fate. Asalu pyruvate kismat enti, pyruvate fate enti. Next, pyruvate fate lo emuntundi ante papam pyruvate ki oxygen dorkindi ante okalaga conversion. ఆక్సిజన్ దొరకలే అనుకోండి ఇంకొకలాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయినప్పుడు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. సో లెట్ us see if there is no oxygen available, appudu anaerobic respiration happens. Anaerobic respiration eppudu jarugutundi? Oxygen available ledanukondi, pyruvate will have one equation. I'll show you that. Suppose oxygen available undi, appudu aerobic respiration, and suppose there is oxygen availability but lack of oxygen. So lack of oxygen ante lactic acid fermentation. Okay, this is also anaerobic only, lactic acid fermentation. Clear? Idi enti alcoholic fermentation. See, fermentation word eppudaina meeru vinte, fermentation is basically anaerobic respiration only. So these two are fermentation, anaerobic respiration. Alcoholic fermentation kuda anaerobic respiration hai, lactic acid fermentation kuda anaerobic respiration hai. Okay, so idi ekkada jarugutundi adi okkari chuddam. This one happens in yeast cells. Example, yeast cells. This will happen in our muscle cells, human muscle cells. Aerobic respiration humans lo, direct human cells lo jaragadam. Okay, aerobic respiration humans lo ne jaragadam. Now we'll see the equation for this. So here this pyruvate is there. First pyruvate into glucose into pyruvate convert ayindi. Next entante ee particular pyruvate edaithe untundi, that pyruvate will be converted into ethanol. Pyruvate converted into ethanol, carbon dioxide plus energy. How much energy? 2 ATP only. Okay, so this is very, very important. Alcoholic fermentation or anaerobic respiration happening in the yeast. Okay, ikkada oka alcohol ante ethanol form aitundi along with 1 carbon dioxide. Muscle cells lo jarigedi enti? Here lactic acid, manaku ikkada lactic acid plus carbon dioxide plus energy is produced. Lactic
లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సపోజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ రన్నింగ్, ఇట్లా బాగా అలసిపోయారు, బాడీలో ఆక్సిజన్ అయిపోవడానికి వచ్చింది, అప్పుడు వి స్టార్ట్ హ్యావింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్, ఇట్లా బ్రీత్ చేస్తాం కదా, షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్. సో ఆ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఫాస్ట్ గా ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ తో ఆక్సిజన్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ అన్నమాట. సో దాట్ కేసులో మసిల్స్ కి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ కావాలి, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయింది, ఎనర్జీ లేదు, అప్పుడు వాట్ ఇట్ విల్ డూ, లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్, దాని ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అది లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్. నెక్స్ట్ aerobic respiration లో జరిగేది ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ lack of oxygen, this is anaerobic respiration and this is aerobic respiration. సో బేసికలీ aerobic respiration లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ water plus energy, and this energy is 36 ATPs are produced here. ఇక్కడ 36 ATPs ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? aerobic respiration. ఓకే, సో aerobic, lactic acid and anaerobic. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఇన్ 2 మార్క్స్. ఏం అడుగుతారంటే వై డూ వీ గెట్ మసల్ క్రాంప్స్? ఓకే, సో మసల్ క్రాంప్స్ కి లాక్టిక్ యాసిడ్ కి ఏం సంబంధం? డూ దే హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ హియర్? ఎస్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మసల్ సెల్స్ లో అక్యుములేట్ అవుతుంది, మసల్ సెల్స్ లో జమ అయిపోతుంది. మసల్ సెల్స్ లో జమ అయితే నెక్స్ట్ ఆ రోజు ఏం అనిపించవు, నెక్స్ట్ డే మనకు పెయిన్, క్రాంప్స్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, జస్ట్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా 100 సిటప్స్ చేయండి, డోంట్ డూ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో సడన్ గా 100 సిటప్స్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ డే యువర్ థై మసిల్స్ విల్ పెయిన్ బ్యాడ్లీ, యువర్ లెగ్స్ విల్ పెయిన్. ఓకే, పొద్దున్నే లేవగానే యూ కెన్ నాట్ గెట్ అప్. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? లాక్టిక్ యాసిడ్ జమ అయింది అక్కడ, అందుకే వీఆర్ గెటింగ్ మసల్ క్రాంప్స్. సో వీ గెట్ మసల్ క్రాంప్స్, మసల్ ఫ్యాటిగ్ ఆర్ మసల్ పెయిన్ డ్యూ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మసిల్స్, డ్యూ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ lactic acid in the muscle cells. Okay, so that's all. This is very important flow chart for your exam. You want to try one question? Then I will explain you what is human respiratory system. Oka 5-10 minutes lo manaku respiration kuda అయిపోతుంది. Ma'am, why O2 in glycolysis in before slide? Oxygen lekapothe O2 in glycolysis ekkada nana? అంతే కదా. ఓకే, దిస్ వన్. ఓకే, you for to avoid confusion you just try to understand like this: glucose converted into pyruvate, because here I have shown about aerobic respiration. మైటోకాండ్రియా ఉంది అంటే aerobic respiration ఏ జరుగుతుంది. aerobic respiration మైటోకాండ్రియా, anaerobic లో మైటోకాండ్రియాకి రోల్ లేదు. ఓకే, సో aerobic respiration ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఇంక్లూడ్ చేశాను. సరే, ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes, Bharat, tell me the answer. Spark Harsha. Difference between ATP and ADP. Yes, very good. ATP ante adenosine triphosphate. Ante one adenosine attached to adenine ribose adenosine anamata. Avani meeku ledu. Just gurtu pettukondi, adenosine attached to 3-phosphate molecule ATP. If this adenosine is attached to 2-phosphate molecule, appudu adi ADP, adenosine diphosphate. Okay, adenosine diphosphate, adenosine triphosphate. Ikkada basically jarigedi entante, for example, now you want to beat your brother. Okay, so siblings కొట్లాడుకుంటారు కదా. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఎనర్జీ కావాలి. సో దిస్ ATP లో ఈ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఎనర్జీ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ బై అవర్ బాడీ. ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఆర్ హై ఎనర్జీ బాండ్స్. ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయింది, హై ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం. సో బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు దిస్ ATP ఈస్ బికమింగ్ ADP. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ADP లో ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ అటాచ్ అయిపోతే అది ATP అయిపోతుంది మళ్ళీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ATP. Yashwant, TS students can also listen, no problem at all. Identify 1, 2, 3 in the following pathway. Which pathway? Okay, we don't have pathway here and I am asking you question kada. Sare, ikkada pathway diagram idi na pathway 1, 2, 3 identify cheyadam. Sorry, I did not show you the pathway. Identify 1, 2, 3 here.
What should be 1, what should be 2, what should be 3? Still you are answering option A. Without the pathway, how did you answer? Yes. Gland and organ. Gland is something which secrete enzymes or hormones. Organs will never secrete enzymes or hormones. Okay, Napika. So what is 1 here? What can be 1 here? It is cytoplasm. 1 can be cytoplasm because glucose to pyruvate conversion ekkada jarugutundi cytoplasm lo. What can be 2 here? Examples. 2 can be yeast. Okay, examples of anaerobic respiration, yeast ikkada manam rayochu. 3, what can be 3 here? 3 will be mitochondria. Okay, so this aerobic respiration is happening in the mitochondria. Okay, Gautam. Nidrostunda. Chalo. Human respiratory system chuddam. Human respiratory system. Human respiratory system lo, now everybody focus here. Lights, camera, action. I need your focus. So human respiratory system lo, this is the pathway of air. Pathway of air. First, nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. Quickly నేను ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను సో దట్ మీకు మంచిగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద నేజల్ క్యావిటీ, this is the buccal cavity. Both will have a common pathway. Okay, buccal cavity and nasal cavity ki mana body lo we have a common pathway, then separation jarugutadi. Here this track will be divided like this. E track meeda, okay, there are some ring-like structure. What are these ring-like structure? Ringulu here. So all these rings are nothing but rings of cartilage. What are these? Rings of cartilage. Okay. Now this is divided and here we have the lungs. Identi oka right lung and this one is the left lung. Okay, right lung and left lung. Ippudu chudandi ikkada. Why there is some notch like thing here? Because we have the beautiful heart here. Okay, so heart ikkada untundi. Okay, it is not looking like heart. Wait. So this heart is placed here slightly towards the right side. That is the reason we have a notch in the left lung. Left lung lo oka notch untundi because ikkada heart is there. Okay, so this is the heart anmata. Got it? And here we have the, okay, this partition is not required for you now. We can skip that. Yes, everybody. This is now divided like this. Ila mottam division undadam. Okay. Again, they are divided, branching. So many branches. Okay. Chalo, let's do the branches. Tarvata last lo finally all these branches are ending with the structures called alveoli. What are these structures? Alveoli. Okay, so balloon like structures called alveoli anmata. Ila got getting my point? Yes. So this is the human respiratory system. Human respiratory system lo ippudu fast ga manam idi chuddam. So this is the nasal cavity. So this is the nasal cavity. First nostril tarvata nasal cavity tarvata idi trachea. This is the trachea. These are rings of cartilage. Okay, idi trachea. Ee trachea undi kada, trachea is divided into bronchi. Okay, so this is bronchi. Trachea is divided into bronchi. Bronchi will be divided into bronchioles. Then every bronchiole is divided into alveoli. So this is our lungs. Clear? Here we have the pharynx, then we have the larynx. Pharynx is the common pathway for food and air. Larynx is the sound box. Trachea is the windpipe. Okay, so this is the human respiratory system. Human respiratory system lo proper sequence of the organs adugutaru. So first correct sequence meeku telisi undali.
nostril tarvata nasal cavity tarvata pharynx, larynx, then trachea. Trachea is dividing into bronchioles into alveoli. That's all. Sorry, trachea dividing into bronchi into alveoli. Okay. Shruti. Next one. Breathing and respiration in woody stem of a plant takes place through. Okay. Some question has popped out here. Chappandi. Plants lo respiration ela jarugutundi. Plants lo respiration happens by many ways. So, okay. Plants lo respiration stomata dwara jaragochu. Roots dwara jaragochu. Lenticels dwara kuda jaragochu. These are the different ways by which respiration can happen in plants. Okay. So, woody stem lo emuntundi, lenticels will be there. Woody stem will have lenticels. Gotham option B kaadu. It is lenticels in woody stem. Woody stem lo, ante suppose this is the stem will have some white color spongy structures. Eppudaina chusara konni dark woody stem meeda spongy structures, chinna white spongy structure undadam. Adi lenticels. Aa lenticels dwara plants can respire. Plants stomata dwara, of course it is respiring through stomata. Roots dwara kuda exchange of gases can happen. Okay. So here respiratory system lo manaku inkokati entante human respiratory system. One thing is very important here. See, respiration lo ekkuga manaki em ledu nana, easily we can complete this topic. So hemoglobin, our blood will have a red color pigment called hemoglobin. Yes, Bhavisha, I'll tell that. Wait. So hemoglobin combines with oxygen and it forms oxyhemoglobin. It will form oxyhemoglobin, HbO2 taken 4 times. Okay, so this is oxyhemoglobin. Actually, what happens, you know, so it's a very good story. So hemoglobin and oxygen, they are best friends. Hemoglobin likes oxygen very much. Okay, so hemoglobin emantadi ante, are oxygen no ante naku chaala ishtam, so come here, I will take you. Okay, so one hemoglobin will combine with 4 molecules of oxygen. One hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule. Ante hemoglobin have high affinity for oxygen. Okay, so it will bind with oxygen and it forms oxyhemoglobin. Where is this equation happening? Alveoli deggara. So exchange of gases happens at alveoli. Indake nenu meeku alveoli diagram chupinchanu kada. So alveoli oka balloon like structure. Alveoli deggara em jarugutundi, idi alveoli anukondi, it has blood vessel or capillary surrounding it. Ante lungs lopala chala capillaries untayi. Aa capillaries will take the oxygen from alveoli. Okay, it's very simple. Ikkada chudandi, try to understand this. So through the nasal cavity, oxygen is entering. Ekkada enter aitundi? Like this, and it is coming near alveoli. Okay, alveoli varaku oxygen ochindi. Alveoli tarvata oxygen ekkada povali? To the blood capillaries. Okay, aa exchange of gases anedi ila jarugutundi. Ikkada chudandi, here oxygen is entering into the blood capillary. Okay, again tarvata mottam respiration process అయిపోయింది. Again the blood carbon dioxide gas is coming back to the alveoli and through the alveoli it goes out. So this is how alveoli is helping in exchange of gases. ఈ exchange of gases లో ఇది ఒక important equation which is happening at the lungs level. Tissue level లో ఏం జరుగుతది? ఇప్పుడు oxyhemoglobin is going tadang, it is traveling to all the cells, it is traveling near all these cells. Next what happens? Near these cells what happens, you know, this which one? Oxyhemoglobin, ikkada chudandi, HbO2 taken 4 times will now break down, it will split. Okay, so Hb plus 4 molecules of oxygen, this 4 molecules of oxygen will go to all the cells. Are you getting my point? Ardhamainda idi? Sarena? Chalo. Next. So this is over. What else we have here?
Yeah, rings of cartilage function enti you asked, right? So this is the trachea. Trachea dividing into bronchi. Trachea lo entante there are rings of cartilage anamata, like this. Ring, ring, ring. Okay, so many rings here. So what this rings of cartilage is basically doing? What's the function of these rings of cartilage? Rings of cartilage. So rings of cartilage chesedi entante it is helping in preventing the respiratory tract from collapsing. అసలు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కొలాప్స్ అవ్వకూడదు అని రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇలా ఇట్లా సగం హాఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంటుంది. సో అది రింగ్స్ లాగా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, సో దట్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ షుడ్ నాట్ బి కొలాప్స్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. And any doubt in respiration, please let me know so that I'll start transportation. Respiration is a small topic. And one more question they ask, why aquatic organisms breathe faster? Aquatic organisms like fishes, okay, they breathe faster. Why? This is one question in your textbook. Yes. Yes, yes. You can listen. Pranati Shri. Rutvika, which one? Explain again. Rings of cartilage aim లేదు నాన్న. For example, fruity straw or fruity straw లో ఇలా ఉంటుంది కదా, fruity straw. Okay, so there will be some ring like structure and the straw will be like this. సో ఆ స్ట్రాని మీరు ఎంత గట్టిగా సిప్ చేసినా కూడా అది అతుకుపోదు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కోకోనట్ వాటర్ వెండర్ విల్ గివ్ యూ వన్ పింక్ కలర్ బ్లూ కలర్ స్ట్రా. ఆ స్ట్రాని మీరు గట్టిగా సిప్ చేసినప్పుడు అది అతుకుపోతుంది. ఓకే, సేమ్ అలానే మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కొలాప్స్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇట్లా దగ్గరికి ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టిక్ టు ఈచ్ అదర్. అందుకే దిస్ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Cellular respiration. Isha, cellular respiration is nothing but the respiration which is happening in the cells. So, cellular respiration lo basically jargedi enti? Glucose T6H12O6 will be oxidized by oxygen and it releases carbon dioxide, water and energy. This is only cellular respiration. That's all. Okay. Yes. Padmaja. Oxygen dissolve in water. Why aquatic organisms are breathing faster? మీరు ఎప్పుడైనా aquarium లో ఫిష్ ని చూసారా? అది ఇట్లా ఫాస్ట్ గా బ్రీత్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వై ఇట్ ఇస్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఇట్స్ మౌత్ సో ఫాస్టర్. మనం అట్లా చేయం కదా, ఎందుకంటే టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్, వీఆర్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్, మనకు చాలా ఆక్సిజన్ ఉంటాయి ఇక్కడ. కానీ వాటర్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఆక్సిజన్ అస్సలు ఇట్ ఈస్ లెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్. వాటర్ లో ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో అది రెస్పైర్ చేయడానికి లైక్ స్కేర్సిటీ, దేర్ ఇస్ లెస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ వాటర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫిష్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఇట్స్ మౌత్ వెరీ ఆఫెన్. No, respiration and breathing are not same. I have already explained that. Kiran. Geetu. Yes, right answer, Geetu. So I think we have covered all the topics in respiration as per your textbook. Do remember this pathway. This is very important. They ask this question. Human respiratory system and కొన్ని important things, if you remember, that's enough. Okay. Next, coming to transportation. Next one, transportation. So transportation enti? Okay, Pranati Shri, I will try. TS వాళ్ళకి రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడు చెప్తారు? చెప్తాను నాన్న, విజయ్ ఆనంద్, ఐల్ టెల్. రెస్పిరేషన్ వన్ షాట్ చేస్తాను. ఓకే, టిఎస్ వాళ్ళకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ అన్నమాట. చలో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? వై ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? అసలు మన బాడీలో కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విన్నగానే బేసికలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బస్, ట్రైన్, ఫ్లైట్. ఓకే, దాని ద్వారా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము. మన బాడీలో ఎందుకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలంటే there are some necessary materials like oxygen, nutrients and water which has to be transported from one place to another place. మన బాడీలోనే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా మన బాడీలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో
నెసెసరీ మెటీరియల్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కు, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ వీ నీడ్ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇవన్నీ మనం ఎక్స్క్రీషన్ లో మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. So transport system is different in different organism, isn't it? It is different in different organism. So here simple unicellular organism amoeba lo transportation ela jarugutundi, normal diffusion dwara. Ade transportation మెల్లమెల్లగా when we are moving to higher organisms అది evolve అవుతుంది, advanced గా అవుతుంది, and human being లో we have a very complex transport system. Okay, our little heart we have, and this is the most interesting topic, human heart. Okay, transportation. Chalo. So human circulatory system lo basically as per our syllabus we have to study about heart, blood vessels and the blood. Okay, heart in detail nenu ippudu explain chestanu meeku with diagram, all the parts, all the important questions I'll tell you. Blood vessels ఏమేమి ఉంటాయి మన దాంట్లో, we have arteries and veins. Blood గురించి I'll give you a brief discussion, explanation here. Okay, so our blood, just listen, if you take blood inside a test tube and add some anticoagulant, ఈ test tube లో ఇక్కడ చూడండి red blood cells will అంటే బ్లడ్ సెల్స్ విల్ సెటిల్ డౌన్, కింద సెటిల్ డౌన్ అవుతుంది, అండ్ పైన ఇలా ఒక yellow కలర్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ yellow కలర్ లేయర్ ఇస్ ద ప్లాస్మా. ఈ yellow కలర్ లేయర్ ఏంటంటే ఇది ప్లాస్మా అన్నమాట. ఇదేంటి ప్లాస్మా. దీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ సెల్స్. అది కూడా బ్లడ్ సెల్స్ కాదు, వీ కెన్ రైట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, ఆర్బిసి అండ్ ప్లాస్మా మధ్యలో ఒక వైట్ కలర్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, అది డబ్ల్యూబిసి ప్లస్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్లడ్ ఇన్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ బ్లడ్ ఇన్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడింగ్ సమ్ యాంటీకోగులెంట్ సో దట్ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ కోగులేట్ ఆర్ క్లాట్, ఇలా వదిలేసేయండి, సెడిమెంటేషన్ చేయడానికి వదిలేసేయాలి. ఒక 3-4 hours తర్వాత రెడ్ కలర్ బ్లడ్ సెల్స్ కిందనే సెటిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఒక yellow కలర్ ఫ్లూయిడ్ పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్లాస్మా. వాట్ డస్ దిస్ మీన్స్? అవర్ బ్లడ్ ఇట్ హ్యాస్ అ ప్లాస్మా, ఆ ప్లాస్మా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్లా సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది. బ్లడ్ సెల్స్ 3 types ఉంటాయి నాన్న మన బ్లడ్ లో. వన్ ఈస్ ఆర్బిసి విచ్ ఇస్ 45%, then WBC platelets only 1%, plasma will be 55% in our blood. Okay, so this is the composition of blood. This is how our blood is composed of. Okay, now you see, I'll tell you about blood vessels. Blood vessels and heart we have to complete now. Okay, let me tell about heart first. Heart complete cheddam first. Kani answer this question. Okay, no need to answer this first. First let's understand the structure of heart. A heart structure ni first understand cheddam, tarvata I'll ask you the question. Okay, human heart. How many of you like this topic? This is my favorite topic, one of my favorite topic in biology, because this is so interesting. Okay, digestive system kuda baaguntadi kani transportation system, how exactly is transportation happening in our body is very very important. Okay, so let us see this transportation. First అయితే నేను ఒక హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను మీకోసం. సో లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. హార్ట్ ఈజ్ వన్ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ వన్ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. సైజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఫిస్ట్ సైజ్. ఓకే, క్లోజ్ యువర్ ఫిస్ట్, ఒక క్లోజ్డ్ ఫిస్ట్ సైజ్. ఓకే, సపోజ్ స్మాల్ బేబీ ఫిస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, దాని హార్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకే, ఒక టాల్ పర్సన్, అడల్ట్ మేల్ ఎస్పెషల్లీ కొంచెం ఫిస్ట్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా, సో దే విల్ హ్యావ్ దట్ మచ్ సైజ్ హార్ట్ అన్నమాట. క్లియర్? సో నౌ యూ సీ హియర్, ఈ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ దీంట్లో there is a layer which is protecting the heart. Heart is protected by a layer called as dash. What is that layer called as? Yes, anybody in the chat box? What is this layer called as? So this is the pericardium. This is
పెరికార్డియం. పెరికార్డియం అండ్ హార్ట్ మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్లూయిడ్? పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. రైట్ ఎవ్రీబడి? ఎస్. స్ట్రేట్ గా ఉండే మ్యామ్. విచ్ వన్ స్ట్రేట్ గా ఉంటే? హార్టా? Heart is not straight. Okay. Now our heart is actually first divided into two parts, left side and right side. నేను ఇప్పుడు ఇలా నిల్చుంటే this is my left side, this is my right side. Okay. So this is the left side of the heart and this one will be the right side of the heart. So ఇది మనం roughly ఒక left side and right side లో divide చేసేద్దాం. Got it? So this is the రైట్ సైడ్, ఇది ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే. సో ఇలా డివైడ్ చేసేయండి టూ పార్ట్స్. తర్వాత ఈ టూ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ డివిజన్ లైక్ దిస్. ఓకే. గెటింగ్ ద పాయింట్ హియర్? Heart, human heart is divided into four chambers. What are the four chambers? So we have the upper chambers which are called as, these upper chambers are called as auricles. Okay, these upper chambers are called as auricle or atrium. These are the ventricles. Lower chambers are called as the ventricles. Okay, so lower chambers ni emantunamu? Ventricles. Upper chamber ni emanali? Atrium. So at side undi kada, left side, left atrium. So this is the LV. Idi right atrium, right ventricle. Sorry. So left side, left atrium, LA. This is the LV, left ventricle. Its side, right side emuntundi manaku? Right atrium, and here we have the right ventricle. Okay, clear ikkadi varaku? Sarena? Video sariga leda? Video enduku sariga ledu? Please check your mobile resolution. Video is all right, perfect. Chalo, now you see here everybody, there is one blood vessel which is arising from the right ventricle. Right ventricle nunchi oka blood vessel arise aitadi ila, and it is dividing into two parts. Okay, so what is this blood vessel which is arising from the right ventricle? So right ventricle nunchi edaithe blood vessel arise aitundi adi pulmonary artery. What is that? Pulmonary artery. Remember that. Okay. Okay, let's label it. This is pulmonary artery. Pulmonary artery origin ekkada? Pulmonary artery origin ekkada ante right ventricle lo. Okay, now there is one more blood vessel which is arising from left ventricle like this, and it will go, and ikkada there will be branches. Okay, 3 branches on the top. So what is this blood vessel which is arising from the left ventricle? Left ventricle nunchi edaithe blood vessel arise aitundi, aa blood vessel pair enti nana? Very important artery, this one. So what is this? This is the aorta. It is the largest artery of our body. Aorta entante idi largest artery of our body. Okay, yes, Isha, Lalita, very good. వీడియో ఈజ్ ఆల్ రైట్, వీడియోలో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నా ఇక్కడ చూడండి, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ బ్లడ్ వెసల్, డౌన్ పార్ట్ ఇంకొక బ్లడ్ వెసల్. ఇది ఏంటి? ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా, ఇది సుపీరియర్ వెనకావా. ఓకే, ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా, ఇదేమో సుపీరియర్ వెనకావా. డౌన్ పార్ట్ దేర్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా. ఓకే, వెనకావా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టు బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. అండ్ ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ పల్మనరీ veins అన్నమాట. ఓకే, పల్మనరీ veins. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. సో సింపుల్, సో ఈజీ, సో బ్యూటిఫుల్, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్ ఎస్ జశ్విత, ఇంకా అయిపోలేదు. 4 topics we are doing. I'll complete it. Wait. So this is the structure of heart. Let us do the labeling. Labeling lo ikkada chudandi. This is superior vena cava. This is
సుపీరియర్ వెనా కావా, ఇది ఏంటి ఇన్ఫీరియర్ వెనా కావా. ఓకే, సో సుపీరియర్ vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava is bringing the blood from lower parts of the body back to the heart. Upper part. Inferior will bring the blood from lower parts of the body. Ivi pulmonary veins annata. These all are pulmonary veins. Clear? So this is the structure of heart. Here we have some valves. Okay, idi entante here we have bicuspid valve and here tricuspid valve. Valves are there in heart. Idi enti, this is the bicuspid valve or mitral valve. Alage here we have the tricuspid valve. This is the tricuspid valve. Two more valves are there. Which are the two more valves? Now what is this? Aorta. Aorta starting lo oka aortic valve untundi. And here pulmonary valve, pulmonary artery starting lo inkoka valve untundi, adi pulmonary valve. Okay, systemic valve annamata. Got it? Branches of aorta. Branches of aorta entante, aorta is the largest artery. Aorta branch ayin tarvata adi artery aitadi. Artery branch ayin tarvata adi arterioles aitundi. Okay, alane it is entering into our organs. Got it? Chalo. Now I'll explain you the, can you answer this question? Try this question and I'll explain the cardiac cycle. Asalu circulation exactly ela jarugutundi, heart lo circulation ela jarugutadi chuddam. Okay, aortic valve and pulmonary valve. Very good. Okay, so artery, atrioventricular valve, AV valve. AV valve ante tricuspid and bicuspid. Okay, ఇవి ఏంటంటే సిస్టమిక్ వాల్వ్. ఓకే, సిస్టమిక్ వాల్వ్ అంటే అయోటా స్టార్టింగ్ లో ఇంకా పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో. ఏం లేదు నాన్న, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఐ జస్ట్ క్లియర్ ఇట్ అగైన్. వీ హ్యావ్ 4 valves in our heart. 2 valves are, this one is bicuspid valve, ఇది ఏమో tricuspid valve. క్లియర్? ఆర్టరీ అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో. అయోటా స్టార్టింగ్ లో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, అయోటిక్ వాల్వ్. పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, పల్మనరీ వాల్వ్. దట్స్ ఆల్. 4 valves are there. Why valves are there? Why valves are so important? Because yes, option C is right. Very good, option C is right. So you know this answer. Very good. Valve enduku untundi? Why we have chambers and why we have valves? This is one important question. Asal mana heart lo why valves are there? To prevent backward flow of water. Water antuna. Backward flow of blood ni ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. బ్లడ్ ఒక డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రూల్ గివెన్ టు ద బ్లడ్. కానీ బ్లడ్ మాట వినదు. ఓకే, ఎవరి మాట వినదు బ్లడ్. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో అది ఆపడానికి దేర్ ఆర్ వాల్వ్స్ అన్నమాట. ఓకే, so valves are there in heart, valves are there in veins also. And why we have chambers? Why we have 4 chambers in our heart? Why we got 4 chambers in our heart? A reason ఏంటంటే intermixing of oxygenated deoxygenated blood should not happen. ఆ intermixing ని stop చేయడానికి we have 4 valves in our heart. Clear? Very good, Isha. So this is the right answer. I'll explain this. Then it will be super clear for all of you. Okay, so how exactly is the circulation happening? Let us draw the heart diagram again. So this is our heart, cute little heart, which is divided into 4 chambers. Here we have the lungs. Okay, this is our lungs. And ikkada entante tissue or mana body. Okay, so body parts or tissue. So circulation basically happening between these 3 parts. Ante. So circulation will happen between heart and lungs. Lekapothe circulation will happen between heart and body parts. Tissues madhyalo circulation jaragochu. Okay. So 2 types of circulation happening. We'll see how is this circulation exactly happening in our body. Okay. So blood ipudu బ్లడ్ ఉంది కదా, దాన్ని తిరగాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా టూర్కి వెళ్తారు, ట్రిప్స్కి వెళ్తారు. ఓకే, సో టూర్ ఆర్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ సూట్ కేస్ ప్యాక్ చేస్తారు. సో వాట్ దిస్ మిస్టర్ బ్లడ్ ఈస్ డూయింగ్, యూ నో, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ హ్యాపీ
Mr. Blood, okay, 1 minute. Mr. Blood is not happy right now. We'll make it happy. Wait. So ఇది blood ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే it wants to go on a tour. Okay, so it will pack its suitcase. మీరు కూడా సూట్ కేస్ ప్యాక్ చేస్తారు కదా, బట్టలు ప్యాక్ చేస్తారు. బ్లడ్ ఏం ప్యాక్ చేస్తుంది? బ్లడ్ విల్ ప్యాక్ ఆక్సిజన్, లేకపోతే న్యూట్రియంట్స్, ఓకే, అవన్నీ ప్యాక్ చేసి చలో విల్ గో ఆన్ అ ట్రిప్ అని ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ జర్నీ. So let's see how it is doing its journey. Okay, so basically first from the lungs blood will enter into the heart. From the lungs blood is entering into our heart. Here what kind of blood is entering? Oxygenated blood. Okay, and the blood vessel pair enti? Pulmonary. This is nothing but pulmonary vein. Pulmonary vein. See, all the arteries, they carry oxygenated blood except pulmonary vein. Except pulmonary vein. Pulmonary vein lo oxygenated blood will be there. Otherwise veins will carry deoxygenated blood. These are the exception. Okay, so next blood will come to this chamber. Okasari chambers rasistanu ikkada. So this is the left atrium, this is the left ventricle. Here we have the right atrium and right ventricle. Okay, so blood ila kindiki ochindi kada. From here blood will go like this, tiding, and it will reach all the tissues or body parts. Okay, so this is happening through the aorta. Idi ela jarugutundi? Aorta help tho. Okay, and here oxygenated blood will be passing. Oxygenated blood ante blood rich in oxygen. Blood rich in oxygen. Chalo. So now tissues ki oxygen vachesindi because tissues have cells and cells always need oxygen. Okay, cells ki eppudu chuste eppudu okate baada oxygen kavali daniki. Okay, so cells ki oxygen supply ayindi. Then it will give some waste material, carbon dioxide. Are take the carbon dioxide, take it. A song undi kada. Okay, alane. So it is giving out all the carbon dioxide. So carbon dioxide ila it is coming here through the vena cava. Okay, what kind of blood is moving now? Deoxy blood, which is carbon dioxide rich blood, and this happens by vena cava. Vena cava. Okay, so vena cava enti? It is the largest vein in our body. Vena cava is the largest vein in our body. Yes, Jashwita, very good. So vena cava veins carry the deoxygenated blood from the body to the heart, and aorta or arteries chesedi enti? It is carrying the oxygenated blood from the heart to different body parts. Okay, so that is the arrow mark chudandi. See the arrow mark. This is how the circulation happens. And now from RA it will come to RV, and again from RV it goes back to the lungs. How it is going? By pulmonary artery. How it is moving? By pulmonary artery. Ardhamaitunda? Pulmonary circulation, systemic circulation. Yes, I'll explain that. Wait. So this is how the circulation is happening. Kani, this circulation is, you can see it in two parts. Okatemo, once the circulation is happening between lungs and heart, that is called as pulmonary circulation. Adi enti? So this part, lungs and heart madhyalo jarigedi pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Alage heart and tissue madhyalo edaithe circulation jarugutundi, aa circulation li emantam manam? Systemic circulation. What is that? Systemic circulation. Clear everybody? Anduke mana body lo, human body lo, we have double circulation. Double circulation has got two parts: pulmonary circulation and systemic circulation. Okay now, so this is together called as double circulation. And this entire cycle, ikkad nunchi this fellow blood, Mr. Blood, ikkad nunchi journey start chesinappadi nunchi till this entire journey back to the lungs, you know, it all happens in just 0.8 seconds. Okay, ఇది మొత్తం just 0.8 seconds లోనే జరుగుతుంది. So this is the cardiac cycle. Okay, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు 5 minutes పడింది.
ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా నాకు ఒక 10-15 minutes కూడా పడవచ్చు, కానీ హార్ట్కి జస్ట్ 0.8 seconds కావాలి టు కంప్లీట్ 1 circulation. Isn't it so wonderful? Our heart is a very amazing, it is an amazing organ, isn't it? So 1 second కూడా కాదు, జస్ట్ ఒక 0.8 seconds లో అది మొత్తం కార్డియక్ సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. కెన్ యూ ఇమాజిన్? అంటే లంగ్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క సెల్, మళ్ళీ సెల్స్ నుంచి బ్యాక్ టు హార్ట్, దెన్ లంగ్స్ అండ్ బయటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్సేల్ అవడం, ఇవన్నీ 0.8 seconds లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఇజంట్ ఇట్ అమేజింగ్? అయోటా, యా కిరణ్, అయోటా ఓన్లీ. ఓకే, చలో. R is silent. Iota lo R is silent. So this is all about the heart and circulation. We have 3 types of blood vessels: artery, vein and capillary. So this is artery, vein and capillary. Okay. So meeku exam kosam emi important ante difference between arteries and veins. One of the super important question, highly like frequently asked question, repeated question in exam ఏంటంటే difference between arteries and veins. అది కూడా 4 marks లో అడుగుతున్నారు. చాలా important question ఇది. ఓకే, arteries and veins లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ లో అడిగినారు. అలాగే బిఫోర్ ప్రీ ఫైనల్ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సూపర్ సీనియర్స్ కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ 4 marks లో, ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో యూ మే గెట్ ఇట్ దిస్ టైమ్. మీకు ఇది FA1 లో అడుగుతారు, SA1 లో అడుగుతారు, ప్రీ ఫైనల్స్ లో అడుగుతారు. చాలా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్. ఓకే ఓకే, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో మినిమం 10 points యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్. రాయగలుగుతారా? మినిమం 10 points, పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. So arteries, it carry oxygenated blood ante oxygen rich blood. Veins will carry deoxygenated blood ante carbon dioxide rich blood. ikkada meer oka exception ni add chesukochu as one point of difference. Aa exception entante pulmonary artery. So pulmonary artery will carry deoxygenated blood. adi okka matram exception. Okay, so here veins will carry deoxygenated blood except పల్మనరీ వెయిన్. అది మీరు ఇంకొక పాయింట్ లాగా రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఆర్టరీస్ ఆర్ థిక్ అండ్ రిజిడ్. వై ఆర్టరీస్ ఆర్ థిక్ అండ్ రిజిడ్? వాట్ యు థింక్? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ ఆర్టరీస్ బీయింగ్ సో థిక్ అండ్ రిజిడ్? ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ హార్ట్, ఓకే, అంత చిన్న మస్క్యులర్ ఆర్గన్, ఇంతే ఉంటుంది హార్ట్. మన బాడీ ఏమో అంత పెద్ద బాడీ. ఓకే, 5 feet 6 feet బాడీ. So this single little muscular structure has to supply the blood to each and every cells of our body. Mana body lo each and every cell ki blood supply avalante, what do you think? Ippudu ee muscular organ nunchi chala pressure to aa blood pump avali, baga high pressure to blood pump avali, ante kada. Okay, so arteries is carrying the blood from heart to different body parts. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది హార్ట్ అనుకోండి. ఓకే, ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ఇస్ పంప్డ్ త్రూ ద ఆర్టరీ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ బాడీ అన్నమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఒక హై ప్రెషర్ అవసరం. హై ప్రెషర్ తో పంప్ చేస్తే కదా ఇట్ విల్ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఇట్లా చిన్న ఫింగర్ టిప్స్ కి కూడా బ్లడ్ రావాలన్నమాట. ఓకే, సో అంత హై ప్రెషర్ ఉంటేనే కదా బ్లడ్ విల్ బి సప్లైడ్. That is the reason arteries have high ante blood flowing in high pressure. Blood anta high pressure lo flow ainappudu, when the blood is flowing with such a high pressure, what do you think? Ippudu idi arteries, muscular tube kada artery. Ippudu anta high pressure lo blood flow aitundi. There is a chance that the blood vessel may burst. Okay, so aa blood pressure ni tattukovalante, aa blood pressure ni tolerate cheyalante, the wall of the artery is thick, wall of the artery is rigid ante. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. సెపరేట్ గా ఇది అడుగుతున్నారు, why arteries are thick and rigid. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, వెయిన్స్ కి అవసరం లేదు థిక్నెస్, ఎందుకంటే వెయిన్స్ లో ఏమైతుంది, బ్లడ్ చాలా మెల్లగా ఫ్లో అవుతుంది, స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు like we don't need rigid or thick blood vessels annamata, walls annamata. Arteries are deep seated.
ఇప్పుడు suppose in this hand arteries will be deep inside my hand and veins will be superficially, ఇప్పుడు పైన ఉంటుంది veins, okay, superficially it will be there on the surface. Usually red color తో represent చేస్తారు. It's not that it is having red color and it is having blue color. Blood is never blue in color. It is just represented as blue color in textbooks and videos, okay, or diagrams. Arteries lo, yes, oxygenated blood will be dark red and veins lo deoxygenated blood will be light red, but blood is always red. High pressure to blood flow aitundi, ikkada low pressure to lumen is narrow, lumen is wide. Lumen, I hope you know what is lumen. Suppose this is the blood vessel artery, lumen is narrow because wall chala thick ga undi. Ee wall chala thick ga unde sariki ee lumen chala narrow ga untundi. Ikkada emaindi veins lo idi lumen anukondi, lumen is very wide because then wall chala thin ga undi, wall is very thin. వాల్ చాలా థిన్ గా ఉండేసరికి ఈ ల్యూమన్ చాలా వైడ్ గా ఉంటుంది, ల్యూమన్ చాలా వైడ్ గా ఉంటుంది. వాల్వ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆర్టరీస్, అబ్సెంట్ ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వాల్వ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆర్టరీస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రాసేస్తారు కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్, వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఫిష్, డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ హ్యూమన్. అసలు డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఇందాక కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరందరు చూసారు కదా, అదే సేమ్ బ్లడ్ హార్ట్ లో 2 times సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఒకసారి లంగ్స్ నుంచి వచ్చింది, మళ్ళీ బాడీకి వెళ్ళడం, మళ్ళీ బాడీ నుంచి బ్యాక్ హార్ట్ కి రావడం అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లంగ్స్. సో సేమ్ బ్లడ్ ఈస్ మూవింగ్ త్రూ ది హార్ట్ ట్వైస్, అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, double circulation, single circulation, cardiac cycle, if you understand మొత్తం సర్క్యులేషన్ మీకు క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, వెయిన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? వెయిన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం, వెయిట్, హూ ఆస్క్స్ దిస్ క్వశ్చన్? సి, వెయిన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అట్లా కాదు, ఇది మొత్తం ఒక సైకిల్, సర్క్యులేషన్ సైకిల్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎనీ పాయింట్ కెన్ బి ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, సైకిల్లో సి ఐ డ్రా వన్ సర్కిల్, కెన్ యూ టెల్ మీ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్? ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు. సో కార్డియాక్ సైకిల్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సమ్ టీచర్స్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సైడ్, సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. చలో, బ్లడ్ ప్రెషర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, ఒక చిన్న టాపిక్ ఇది చూడండి. మన హార్ట్ ఇలానే ఉంటుంది, ఇలానే ఉంటుంది అంటే హార్ట్ మసిల్స్ విల్ బి ఇన్ రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ అండ్ ఇన్ కాంట్రాక్షన్ పొజిషన్. ఇది రిలాక్సేషన్, ఇది కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్ కాంట్రాక్షన్. సో హార్ట్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అవుతుంది, సో దాంట్లో బ్లడ్ ఫిల్ అవుతుంది. బ్లడ్ ఫిల్ అయిన తర్వాత హార్ట్ మసిల్స్ విల్ కాంట్రాక్ట్, అది గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఇలా అయిపోతుంది దాని పరిస్థితి. ఓకే, సో అది గట్టిగా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి పంప్డ్, బ్లడ్ ఇట్లా ఫుల్ ఫోర్స్ తో పంప్ అవుతుంది టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, so there is always a relaxation and contraction happening in the heart muscles. Contract, relax, contract, relax. Okay, so dan vallane lub dub sound kuda vastadi, right? So yeah, movies lo chupistaru kada, dhak 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 heart beat, dhak 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 itla. So avani dhak dhak sound em undavu, movies lo maatrame untundi. Actual sound is lub dub. Okay, heart beat, sarena? So okay, so this relaxation is called diastole. Relaxation of the heart muscles is called diastole and contraction of the heart muscle is called systole. So one is diastole, one is systole. Okay, diastole ante itla relax అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ కి ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది అక్కడ. అలాగే ఇది సిస్టోల్ అంటే అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ప్రెషర్ అండ్ దిస్ ప్రెషర్ దాన్ని మనం డివైడ్ చేసేస్తే అది బ్లడ్ ప్రెషర్. సో సింపుల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్? బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై diastolic pressure. Systolic pressure divided by diastolic pressure. What is systolic pressure? 120 mmHg. Diastolic 80 mmHg. Okay, diastolic, systolic pressure. So this is blood pressure. Blood pressure ardhamainda, systolic pressure divided by diastolic pressure. Systolic pressure obviously it will be more because contract ayinappudu pressure exerted will be more.
అండ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెషర్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ యూనిట్. సో 120/80 mmHg ఇస్ ద నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇదే 120/80 నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే హై బీపీ, హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అంటారు కదా, డోంట్ మేక్ మీ హైపర్, ఓకే సో కీప్ క్వైట్, డూ యువర్ వర్క్ అని ఇట్లా కోపడతారు. సో అది కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హైపర్ అయిపోతారు కదా, సో అది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు బీపీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు 120/80 నంబర్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అది హైపోటెన్షన్, లో బీపీ. లో బీపీ కూడా డేంజరస్, వీక్నెస్ గా ఇట్లా చక్కరతో పడిపోతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అర్థమైంది కదా ఎవ్రీబడి. హౌ ఇస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్డ్? బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఓకే, స్పిగ్మోమానోమీటర్. whenever you visit any hospital, ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసేది ఏంటి, మీ వెయిట్ చెక్ చేస్తారు, ఇంకొకటి మీ బీపీ చెక్ చేస్తారు. బీపీ చెక్ చేయడానికి ఒక గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఇక్కడ ర్యాప్ చేసి దే విల్ పంప్ అండ్ స్టెథోస్కోప్ ని యూస్ చేసి దే విల్ సీ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరేంటి? స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? ఎస్ రుషిత, వెరీ గుడ్. గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ వన్ లాస్ట్ టాపిక్, దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయిపోతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, నేను చెప్తాను. బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఏంటి? టిఎస్ బోర్డ్ లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ కొంచెం డీటెయిల్ లో ఉంది, ఏపీ బోర్డ్ లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంత డీటెయిల్ లో లేదు. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్. సో వాట్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్? దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్. ప్లేట్లెట్ ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్ అన్నమాట. సో ప్లేట్లెట్ విల్ ఇనిషియేట్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ థ్రాంబోకైనేస్. ఆ ఎంజైమ్ పేరేంటి? థ్రాంబోకైనేస్. So what thrombokinase is doing? It is helping in blood clot. It will convert prothrombin to thrombin. Then thrombin will convert fibrinogen to fibrin. ఆ equations మీకు లేదు కాబట్టి you can skip it. But remember, platelets helps in blood clotting. Blood clotting అసలు ఏంటి? Blood clot అయినప్పుడు there are some structures called fibrins. Okay, ఇట్లాంటి fibrin structure form అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది, దెబ్బ తాకినప్పుడు మీరు నోటీస్ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక 3-4 minutes లో ఆ బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోతుంది. ఫస్ట్ అయితే బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది, కానీ ఆటోమేటికలీ దట్ బ్లడ్ లాస్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఎలా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఒక ఢక్కన్ లాగా, ఒక క్యాప్ లాగా ఇక్కడ ఫామ్ అయింది క్లాట్. హౌ ఇస్ ద క్లాట్ ఫామ్? ఈ ఫైబ్రిన్. ఓకే, ఇది ఏంటి? ఫైబ్రిన్. ఫైబ్రిన్ మధ్యలో ఇలా బ్లడ్ సెల్స్ స్టక్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లడ్ సెల్స్ ఇట్లా స్టక్ అవుతుంది. సో ఇది ఫైబ్రిన్, మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఈ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి స్టక్. సో టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ద క్లాట్. ఈ క్లాట్ ఫామ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద బ్లడ్ లాస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. One important question which they ask every time from blood clotting process, 2 marks important repeated question, 5-star question. ఏంటంటే, what happens if platelets are absent in our body? మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ లేదనుకోండి, నో ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లడ్ క్లాట్. what will happen? Tell me, if no platelets in our body. అలా కాదు నక్షత్ర, పల్స్ రేట్ క్యాన్ బి ఈక్వల్ టు హార్ట్ బీట్. ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, హార్ట్ బీట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద హార్ట్ ఓన్లీ నా. సో పల్స్ రేట్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో మెనీ టైమ్స్ వీ అబ్జర్వ్ హియర్ అండ్ వీ సే దట్ హార్ట్ బీట్ ఇంత అని. సో పల్స్ రేట్ క్యాన్ బి ఈక్వల్ టు హార్ట్ బీట్. హార్ట్ బీట్ లబ్డప్ సౌండ్ హార్ట్ లో జరుగుతుంది. ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, చలో లెట్ us write this answer. If platelets are absent, ప్లేట్లెట్స్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే నో బ్లడ్ క్లాటింగ్, ఆబ్వియస్లీ నో క్లాటింగ్. నో క్లాటింగ్ అంటే హెవీ బ్లడ్ లాస్. అసలు బాడీలో క్లాటింగ్ లేదనుకోండి, బ్లడ్ లాస్ అవుతూనే ఉంటుంది, మొత్తం బాడీలో బ్లడ్ అంతా అయిపోతుంది. ఈవెన్చువల్లీ ద పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, yes Rushita, absolutely correct answer. Bhavishya, very good. Okay, so blood clotting 2 mark question, చాలా important 2 mark question. అది వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లాంట్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది? డే టైమ్ లో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అండ్ నైట్ టైమ్ లో రూట్ ప్రెషర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంత డీటెయిల్ లో మీకు లేదు. ఓకే, సో విల్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, దెన్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్క్రీషన్.
చలో, ఎక్స్క్రీషన్ కూడా చాలా చిన్న టాపిక్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా కాదు, I'll try to complete in 20 minutes. Okay, super fast revision. Yes, correct. So if platelets are absent in our body, then what happens is one important 2-mark question. Okay, so you can write the answer. I think, which of the following process cools down the plant? Asal plant kuda cool down aitundi. Okay, plant body should not be hot every time. ఇప్పుడు మన బాడీ కూడా ఇట్లా బాడీ హీట్ ఎక్కువ అయితే వీ ఫీల్ సో ప్రాబ్లమాటిక్. ప్లాంట్స్ కి కూడా అలానే బాడీ కూలింగ్ కావాలన్నమాట. సో దట్ బాడీ కూలింగ్ ఇస్ డన్ బై రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్, ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ ఆస్మోసిస్. ఐ కెన్ సీ బి. యా, వెరీ గుడ్. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ బాడీ త్రూ ది స్టొమాటా. స్టొమాటా త్రూ వాటర్ లూజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషన్ is used to cool down leaves. Yeah, cool down plants. Ma'am? Okay. Next question. Phloem transport. Okay, plants lo there are two things, xylem and phloem. So xylem helps in the transportation of water and minerals. Phloem helps in the transportation of food. Okay, so yeah, xylem lo ela untundi ante transportation is always unidirectional. Phloem lo transportation will be bidirectional. Ga untundi and xylem lo unidirectional. Remember that point. So they are asking about phloem. Phloem will be bidirectional. Unidirectional kaadu, bidirectional. Xylem will be unidirectional. ఎందుకంటే వాటర్ ఒకటే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి, కానీ ఫుడ్ 2 డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి. ఫుడ్ ఫ్లోయం చేసేది ఏంటి? ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఫుడ్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్, అందుకే అది బై డైరెక్షనల్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద టాపిక్ ఎక్స్క్రీషన్. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి నానా? బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్. ఓకే, హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఎక్స్క్రీషన్ అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ దాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్క్రీషన్? రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఏంటి? హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి? యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, 1 minute. Yeah, that's one black ant entering our class. Okay, so here uric acid and urea. Uric acid and urea, they are the metabolic waste. ఈ మెటబాలిక్ వేస్ట్ మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ అయిపోవాలి, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ టాక్సిక్ టు అవర్ బాడీ. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ రిమైన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవ్వాలంటే దేర్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. We have a complex excretory system. Okay, so nitrogenous waste, can you identify nitrogenous waste excreted through urine? Nitrogenous waste excreted through urine. Okay, so trimethyl amine oxide, ammonia, uric acid, urea. What is the answer here? నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏదైతే మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది వేస్ట్ మెటీరియల్, అది ఏంటి? ఆప్షన్ డి, యూరియా. ఎస్, ఇన్ అవర్ బాడీ ఇట్ ఈస్ యూరియా. అందుకే హ్యూమన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. ఓకే, సో అమోనోటెలిక్, సమ్ యానిమల్స్ ఆర్ అమోనోటెలిక్ అంటే అమోనియా ఇస్ ద మేజర్ excretory or waste product. Some animals are ureotelic like human beings. We are ureotelic ఎందుకంటే మన బాడీలో యూరియా వచ్చేసి ఒక మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. అలాగే యూరికోటెలిక్, సమ్ అనిమల్స్ ఆర్ యూరికోటెలిక్ అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్? వినండి నాన్న, ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ లో రెండే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఒకటేమో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్, ఇంకొకటి నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఈ 2 టాపిక్స్ సరిగా నేర్చుకోండి, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దేర్. 1 more ఎక్స్ట్రా టాపిక్, డయాలిసిస్. అంతే, ఇవే నేర్చుకోవాలి, దట్స్ ఆల్.
So 2 kidneys, ureter and urinary bladder. Let me draw the diagram and show you. So we have a pair of kidney. This is one kidney. Okay, this is another kidney. Got it? So pair of smiling happy kidneys. E kidney మీరు చూస్తే కనుక, let me, okay, let's color it. Fill the color. Chalo. This is one kidney. This is another kidney. Left side, which is the left kidney and which is the right kidney? Can anybody tell me? So diagram చేసినప్పుడు left and right kidney అంటే మీరు ఇలా డ్రా చేస్తారు కదా. So this side is the left and this side is the right, isn't it? So this is the left kidney అన్నమాట. This one is the left kidney. What about this? ఇది వచ్చేసి right kidney. ఇది right kidney. Now one kidney is lower, one kidney is up, higher. Why so? Why this discrimination? Okay, ghost cap. You remember the ghost story? Yes, Nakshatra, nice. So control coordination lo there will be one story, ghost story. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పను, అప్పుడు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో చెప్తాను. సో కిడ్నీకి ఒక క్యాప్ ఉంటుంది, బర్త్డే క్యాప్. మనకు బర్త్డే అప్పుడే పడ్డ క్యాప్, కిడ్నీకి ఏమో డైలీ ఆ క్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, చలో. Slightly down, yes. Why it is slightly down, Rushita? What is the reason? Because of the position of liver. So liver sahab is here. Okay, so because liver garu akkada untunaru kabatti, so liver is the largest organ. It will occupy so much of space right side lo. Okay, so right side anta space occupy chesesariki mana kidney koncham, right kidney koncham down ga aitundi, ante it is little lower anamata. And where the kidneys will be present? Ventral side or dorsal side? See, mana body lo this is the dorsal side, this is the ventral side. Okay, so kidneys are dorsoventrally ikkada. Here will be the kidneys, this side. Okay, abdominal region lo back side ikkada, back side. It will not be on the front side. Ardhamaitunda? Chalo. So kidney, a pair of kidney and ee cap enti asalu ee kidney ki? This is the adrenal gland. Kidney will have adrenal gland. Okay, so adrenal gland enti, what it is doing, all these details will be there in the control coordination chapter. Now you focus on the kidney diagram, that's all. So here we have one ureter like this, and here we have another pipe like structure, ureter, and that is connected to one bladder like structure. Okay, so pair of kidney, we have got 2 kidney, left kidney, right kidney. Idi enti, what is this one? This is ureter. Ureter kuda pair lone untundi. Okay, we have pair of ureter. This is the urinary bladder. Idi enti, urinary bladder anamata. Urinary bladder tarvata this part is the urethra. This part is the urethra. So these are the 4 parts of mainly 4 parts of human excretory system. Draw the diagram of human excretory system adiginappudu ee diagram draw cheseyandi. Ee diagram lo you should not forget adi entante blood vessels. So let me draw the blood vessels here. Ikkada oka red color blood vessel untundi which is entering the kidney, and that is renal artery. And again here we have one more blood vessel here, blue color lo untundi, that is coming out of the blood vessel, that is renal vein. So we have got 2 blood vessels. Okay, one is entering the kidney, one is going out. This is the renal vein coming out of the kidney. This is the renal artery. Okay, so renal artery enti, it is bringing the waste material inside the kidney. Idi kidney lo itla enter aitundi renal artery. Kidney em chesedi enti, it will filter the blood. Okay, kidney filter blood ni mottam itla saaf chesesi, filter chesesi, it is giving back the filtered blood back to the veins. Which veins? Renal veins. Okay, so renal vein itla blood direction is like this. Ardhamaitunda? Yes, everybody. So this is the human excretory system. Super interesting, useful, important and easy also. Chala easy diagram. Okay, kani 4 marks lo adugutaru. Manchiga practice cheyandi, 2 times practice cheyandi, you will become perfect in this diagram. Okay, so how is this kidney doing the filtration is the question now.
Okay, so blood and waste materials entering the kidney will do the filtration. How it is doing the filtration adi okasari chuddam. Ee 4 parts aithe meeku clear kada. So this is the human excretory system, and ureters entante they are duct like structure, pipe like structure. Adi chesedi enti, it will carry urine from kidney to the bladder. Okay, ureter function adi. Tarvata urinary bladder will store the urine, okay, until unless it is eliminated. A storage anedi bladder lo jarugutundi. Tarvata this is urethra. So from urethra urine will be eliminated out, urine will be excreted out. Okay, so now the question is, dash produces urea as the excretory substance in human body. So human body lo urea production ekkada jarugutundi? Can anybody tell me? So urea production ekkada jarugutundi? Dash is producing urea as the excretory substance in human body. What should be the answer? Yes, anybody? Do you know the answer for this one? Yes, we have nephron diagram now. Nephron diagram చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకుందాం. దాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఫిల్ట్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అది నేర్చుకోవాలి. దెన్ డయాలిసిస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దట్స్ ఆల్. We will finish the session. Okay. Liver, very good, Rushita. So liver is producing the urea. Urea ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ అంటే లివర్ లో. లివర్ అది ప్రొడ్యూస్ చేసి కిడ్నీ దగ్గరికి పంపిస్తుంది. హౌ? త్రూ ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యారీ ద దిస్ వన్ urea from liver to kidney, and then kidney what it will do? So kidney has got blood plus urea. Okay, so ఈ blood plus urea or waste material ని separate చేస్తుంది. Separate చేసినప్పుడు that is forming urine. Kidney will form urine and filtered blood ని separate చేయడం. Okay, filtration. So blood separate అయిపోయింది కదా, ఈ filtered blood will go into the renal vein and urine will come out of the body through the urethra. Okay, so this is how the filtration happens. So let's understand this. నేను ఇప్పుడు nephron diagram draw చేస్తాను. Okay, so what are the two parts of nephron? First part, let us draw here. This is a cup like structure. What is this cup like structure called as? This is the nephron. So this cup like structure is like this, tadang, and from here again there will be bending. Okay, so this is the nephron structure. Now you can see here. Okay, so this is the U-turn. Okay, nephron oka ting ani U-turn తీసుకుంటది ఇక్కడ. So it doesn't like going straight, isn't it? Nephron మొత్తం ఇట్లా తేడా మెడ రాస్తాలోనే పోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రీనల్ టిబ్యూల్. ఇది ఏంటంటే రీనల్ టిబ్యూల్. ఓకే, సో ఈ రీనల్ టిబ్యూల్ లో పార్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. What are the parts of this renal tubule? So this one is the Bowman's capsule. ఒక cup like structure ఉంటుంది. ఆ cup like structure వచ్చేసి Bowman's capsule. And Bowman's capsule తర్వాత this is PCT, proximal convoluted tubule. ఇది ఏంటి? DCT, distal convoluted tubule. ఇక్కడ ఏముంటుంది? Loop of Henle. This is loop of Henle. Okay, loop of Henle. తర్వాత లాస్ట్ లో ఇది ఏంటి? కలెక్టింగ్ డక్ట్. దిస్ ఇస్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. యూరిన్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ లో. ఓకే, సో ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో బ్లడ్ వెసల్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ ఎంటర్ ద బ్లడ్ వెసల్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద రీనల్ ఆర్టరీ. రీనల్ ఆర్టరీ విల్ బ్రాంచ్ ఇంటూ afferent arteriole. సరేనా? afferent arteriole ఇలా ఎంటర్ చేసి it will highly coiled inside the Bowman's capsule and it is coming out as efferent arteriole. Can you see? afferent arteriole thick గా ఉంది, efferent arteriole thin గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డయామీటర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని వల్లనే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వెయిట్, I'll explain that. So this blood vessel is
going all around the nephron like this. అంటే ఇది మొత్తం నెఫ్రాన్ మీద ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ రీనల్ vein. Coming out as renal vein. Clear everybody? So enter అయింది ఎలా? Renal artery. So this is the renal artery. దీని ద్వారా కిడ్నీలో బ్లడ్ ఎంటర్ అవుతుంది. So this is afferent arteriole. ఇది ఏంటి? Afferent arteriole. This one is efferent arteriole. Okay, ఇది efferent arteriole. అండ్ ఈ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ బ్లడ్ వెసల్ ఇక్కడ మొత్తం ఇట్లా కాయిల్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది కదా. సో దిస్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లోమెరులస్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ గ్లోమెరులస్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే. సో రీనల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ వెసల్ ఏదైతే ఎంటర్ అయింది అండ్ ఈ ఎల్లో కలర్ పార్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ డ్రా చేసామో మనం, దాట్ ఈస్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్, నెఫ్రాన్ పార్ట్ అన్నమాట. సో నౌ కెన్ యూ సీ హియర్ glomerulus and Bowman's capsule together, it is known as the Malpighian body. Malpighian body. Okay, Malpighian body and renal tubule are the two parts of nephron. Renal tubules lo em vastunayi? Bowman's capsule, PCT, DCT and loop of Henle. Collecting duct is not part of the nephron, okay, because many nephron will be connected to the same collecting duct. Okay, now 3 steps of urine formation. Do you people remember the 3 steps of urine formation? Urine formation 3 steps వచ్చేసి GF ra TS key. So what is this GF ra TS key? So GF ra TS key ఒక mnemonic అన్నమాట. By this mnemonic we can remember the steps of urine formation. Urine formation first step వచ్చేసి glomerular filtration, also called as ultrafiltration. RA reabsorption, TS tubular secretion. Okay, so GF glomerular filtration ekkada jarugutundi? Ikkada. GF is happening here, glomerular filtration or ultrafiltration. Ultrafiltration lo jarigedi enti basically? What happened? Screen is not working. అలసిపోయింది స్క్రీన్ కూడా. ఓకే ఓకే. సో one small insect was sitting here, so these keys were not working. Nice. So GF, so ఇక్కడ all the ఈ బ్లడ్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంది. ఓకే, వేస్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ బ్లడ్. సో ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఈ డయామీటర్ అండ్ ఈ డయామీటర్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి. సి ఇన్లెట్ మోర్ బ్లడ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ బట్ లెస్ బ్లడ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. దానివల్ల ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఏమైతుంది? ఆల్ ద బ్లడ్ విల్ బి ఫోర్స్డ్ అవుట్. ఓకే, సో బ్లడ్ ఇస్ ఫోర్స్డ్ అవుట్ లైక్ దిస్. So this is ultrafiltration. This ultrafiltration is taking place in the Bowman's capsule. Glomerular filtration or ultrafiltration is the first step of urine formation. దాని తర్వాత PCT ఇంకా లూప్ ఆఫ్ హెన్లెలో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. RA రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇక్కడ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ కూడా బయటికి వచ్చేసింది. ఆ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ బాడీకి అవసరం. సో బాడీ విల్ సే అరే గివ్ బ్యాక్ మై ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్. సో అప్పుడు నెఫ్రాన్ ఏమంటది? సరే సరే టేక్ ఇట్. ఓకే, సో నౌ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. హౌ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సో ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే, సో yeah, today one insect is disturbing our class. Fine. So from here like this, all the important materials will be reabsorbed back to the blood. Okay, important materials emem untayi ante glucose, then we have amino acid, vitamins, salts, minerals. Okay, so all these things, water kuda, okay. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ బాడీకి రిటర్న్ పోవాలి. ఎందుకంటే బాడీకి
గ్లూకోజ్ చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, సో అప్పుడు బ్లడ్ ఏమంటది, అరే నెఫ్రాన్ నువ్వేంటి మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు, అంటే యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతే, ఎలిమినేట్ అయిపోతే మన బాడీలో గ్లూకోజే ఉండవు, మన బాడీలో వాటరే ఉండవు. ఓకే, అవన్నీ బాడీకి అవసరం కాబట్టి మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. రీఅబ్జార్ప్షన్ ద్వారా the useful materials are coming back. Okay, so coming back to the blood vessels ki malli return రావడం. Next, third step enti tubular secretion. What is this tubular secretion basically doing here? Tubular secretion ante ippudu blood lo suppose H plus ions, Cl minus ion, so there are some ions which are present in the blood. So blood ki H plus ion assalu avasaram ledu. Okay, endukante blood pH is alkaline అండ్ హెచ్ ప్లస్ ఉంటే బ్లడ్ యాసిడిక్ అయిపోతుంది, అందుకే అది హెచ్ ప్లస్ ని మళ్ళీ నెఫ్రాన్ లోకి పంపిస్తుంది. అరే యూ టేక్ ఇట్, ఓకే, యూ టేక్ ద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, సో హెచ్ ప్లస్ అయాన్ సిక్రీట్ అవ్వడం ఏదైనా లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇది. ఇక్కడ ఎట్లాంటి అయాన్స్ ఇంకా బ్లడ్ లో మిగిలిపోయింది అంటే అవన్నీ మళ్ళీ నెఫ్రాన్ లో సిక్రీట్ అవ్వడం. ఓకే, అది ట్యూబులర్ సిక్రీషన్, ఎస్పెషల్లీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్. ఓకే, సో అందుకే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బ్లడ్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తుంది, సో బ్లడ్ ఆల్కలైన్ గా అయిపోతుంది. కానీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ యూరిన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి యూరిన్ ఈజ్ స్లైట్లీ యాసిడిక్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. తర్వాత యూరిన్ ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది, యూరిన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్ అండ్ దిస్ యూరిన్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. కలెక్టింగ్ డక్ట్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద యూరేటర్, యూరేటర్ నుంచి అది బయటికి వెళ్ళిపోవడం. ఓకేనా? So this is all about the nephron diagram and urine formation. Can you answer me this question? And then we'll see dialysis. So 5 minutes lo we'll close the session. Okay? Okay, Nakshatra, very good. So Nakshatra is attending the class from the very beginning till the end. Very good. So the dash is a network of tiny blood vessels located at the beginning of a nephron. నెఫ్రాన్ బిగినింగ్ లో ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ టైనీ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ టైనీ బ్లడ్ వెసల్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్? వాట్ యూ థింక్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? రీనల్ క్యాలిస్, రీనల్ పిరమిడ్, బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఆర్ గ్లోమెరులస్? సి దిస్ ఇస్ ద నెఫ్రాన్. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఉంటుంది కదా నెఫ్రాన్. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ స్టార్టింగ్ లో there is a network of blood vessel. So what is this network of blood vessel called as? Yes, it is glomerulus. Very good. I can see many of you answering glomerulus, option D. Very good, very good. Next, answer this. Which of the following are reabsorbed from the filtrate? Okay, so nephron lo PCT and loop of Henle, especially PCT. So PCT lo this will happen. PCT lo glucose reabsorption, amino acid reabsorption avanni. Loop of Henle lo water reabsorption jarugutadi. Okay, so what all are reabsorbed? Yes, very good, all of this. So glucose, salt, amino acid, water, ivanni reabsorb aitadi. అంటే బై మిస్టేక్ ఫస్ట్ స్టెప్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ లో అది నెఫ్రాన్ లోకి వచ్చేసింది, కానీ నెఫ్రాన్ లో ఉంటే అది త్రూ యూరిన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ బాడీకి ఇవన్నీ అవసరం కాబట్టి బాడీ విల్ అగైన్ టేక్ బ్యాక్. ఓకే, సో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. Yes, Vasu, very good. Option D. Now, one important question ఇక్కడ ఏంటంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాలిసిస్ ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, డయాలిసిస్ టేబుల్ లో లాస్ట్ 4-5 లైన్స్ ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటన్, ఇనీషియల్ ఫిల్ట్రేట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ 180 లీటర్స్. అంటే కిడ్నీ ఎవ్రీ డే 180 లీటర్స్ ఫిల్ట్రేట్ చేస్తుంది, కానీ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ 1 to 2 లీటర్స్. వీ ఎక్స్క్రీట్ 1 to 2 లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎవ్రీ డే. సో ఈ 180 లీటర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది అలానే నెఫ్రాన్ లో, అందుకే 180 లీటర్స్ ని అది సర్క్యులేట్ చేస్తుంది, కానీ రిమూవింగ్ ఓన్లీ 1 to 2 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మీకు ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు కదా, అసలు 180 లీటర్ ఫిల్టరేట్ చేసినప్పుడు కిడ్నీ 180 లీటర్ బయటికి పోవాలి కదా, వై ఓన్లీ 2 లీటర్స్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్? బికాస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ అక్కడ జరిగింది కాబట్టి మొత్తం వాటర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బాడీ అగైన్. Reabsorption. This reabsorption will be there in natural kidney, but it will not be there in
artificial kidney or dialysis. Very good, Rushita. Reabsorption is happening. Good. Dialysis. Dialysis enti? What is dialysis? Artificial kidney. Artificial kidney enduku asalu why it is needed ante there is a problem called ESRD, end stage renal disease. ఈ end stage renal disease లో రెండు కిడ్నీ పాడైపోతుంది. Both the kidneys will not be functional. Okay, so ఆ కిడ్నీ రెండు కిడ్నీ పాడైంది అంటే doctors will give two solutions. What are the two solutions? One temporary solution వచ్చేసి dialysis and one more solution వచ్చేసి kidney transplantation. Kidney transplantation. Okay, see why we need this solution, because ESRD kidney is not functioning. Appudu there is a problem called uremia. Uremia ante see kidney function cheyatle ante all the waste materials బయటికి వెళ్ళట్లేదు, excrete అవ్వట్లేదు. సో మన బాడీలోనే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అక్యుములేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్ జమ అయినప్పుడు బాడీ స్వెల్ అవుతుంది, వీక్నెస్, టైర్డ్నెస్ సిమ్టమ్స్. సో ఆ డిజార్డర్ ని ఏమంటారంటే యూరేమియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరేమియా. క్లియర్? యూరేమియా అర్థమైందా? సో యూరేమియా అవాయిడ్ చేయడానికి డాక్టర్స్ విల్ గివ్ డయాలిసిస్ ఆర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యాజ్ ద ట్రీట్మెంట్. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కొంచెం టైం పడుతుంది చేయడానికి. సో ఇమ్మీడియట్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి డయాలిసిస్. డయాలిసిస్ లో బేసికలీ జరిగేది ఏంటంటే ఎంటైర్ బ్లడ్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ మషీన్ ఉంటుంది, ఆ మషీన్ బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ ద బ్లడ్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే బాడీ నుంచి మొత్తం బ్లడ్ ని బయటికి తీసుకోవడం, మళ్ళీ రిటర్న్ పంపించడం, ఆఫ్ కోర్స్ ఇది రిస్కీ ప్రాసెస్. సి ద పేషెంట్ విల్ బి లైయింగ్ హియర్, పేషెంట్ బాడీ నుంచి ఆల్ ద బ్లడ్ గోయింగ్ టు దిస్ మషీన్, డయాలిసిస్ మషీన్. ఈ డయాలిసిస్ మషీన్ నుంచి మళ్ళీ filtered blood sent back to the patient body. Okay, so this is dialysis basically. Dialysis lo ikkada chudandi okasari, have a look here. Fresh dialyzing solution oka side nunchi pampistaru, ikkada filtration jarugutadi. Filtration basically ela jarugutadi telusa? So these are the tubes. Ee tubes lo blood is flowing. Okay, ee tubes lo blood is flowing and ikkada dialyzing fluid is there. Here dialyzing fluid will be there. Dialyzing fluid. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే చూడండి, ఈ బ్లడ్ వెసల్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే బయటికి వస్తుంది. ఓకే, సో మిగతా బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ నథింగ్ విల్ కమ్ అవుట్. సో దిస్ పర్మియబుల్ మెంబ్రెన్స్ ఆర్ మేడ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఓన్లీ టు ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ టు గో అవుట్. సో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ కి వచ్చేసింది అనుకోండి, it will be removed from one end. ఒక సైడ్ నుంచి డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేయడం. ఓకే, then the filtered blood is again sent back to the body. అర్థమైందా? డయాలైజింగ్. శ్వేత ప్రభాకర్, వెల్కమ్ న్యూ స్టూడెంట్. ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్. వెల్కమ్ టు ద వేదాంతు ఫ్యామిలీ. కమ్ ఆన్, యూ షుడ్ ఆల్ హిట్ ద లైక్ బటన్. లైక్ బటన్ ని కొంచెం ఈరోజు 200 చేసేద్దామా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డయాలిసిస్ అన్నమాట. డయాలిసిస్ అండ్ నార్మల్ కిడ్నీ, న్యాచురల్ కిడ్నీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ వోంట్ బి దేర్ ఇన్ డయాలిసిస్. డయాలిసిస్ లో నో రీఅబ్జార్ప్షన్, బట్ నార్మల్ న్యాచురల్ కిడ్నీలో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ విత్ దిస్ వీ విల్ కంప్లీట్ ద excretion part. How excretion happens in plants? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లాంట్స్ లో it will happen through xylem, old xylem, raisins, gums, old xylem, raisin, gums. Inka it will happen through the roots also. Okay, roots will excrete the waste materials throughout to the soil. I mean, then stomata, through stomata also excretion can happen in plants. Okay, so all these are the points for excretion in plants. One of the important 2 mark question appudu adugutaru. Okay, Sai Karthik, option, which one you are saying? Option D. Rama needs to undergo hemodialysis. Why does she need hemodialysis? Okay, so why she need hemodialysis?
Because to remove extra blood, to remove extracellular fluid, to remove fat and protein, to remove urea from the body. What should be the answer? Yes, to remove urea from the body. Body nunchi ante human beings lo basically urea untundi, waste material, toxic nitrogenous material. Aa toxic material ni body nunchi remove cheyadaniki we have this hemodialysis and hemo enduku because ikkada blood dialysis jarugutundi. So dialysis can be done for other liquids also. మీరు డయాలిసిస్ అంటే ఓన్లీ బ్లడ్ లోనే జరుగుతుంది, హ్యూమన్ బాడీకి చేస్తారు అట్లా కాదు. డయాలిసిస్ ఒక ప్రాసెస్, అది వేరే లిక్విడ్స్ కి కూడా చేయొచ్చు. బ్లడ్ డయాలిసిస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం హీమోడయాలిసిస్ అంటున్నాము. ఓకే, సో హీమోడయాలిసిస్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ డయాలిసిస్ ప్రాసెస్. సో యూరియా రిమూవ్ చేయడానికి, లేకపోతే ఈ యూరియా మన బాడీలో జమ అయిపోతుంది అండ్ దాట్ బికమ్స్ యూరేమియా. యూరేమియా ఇస్ అ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. యూరేమియాలో ఏమైతుంది, బాడీ స్వెల్ అయిపోతుంది, all the waste materials will be accumulated. Okay, leaves, yes Rushita, that also we can include. Leaves, old leaves. Okay, this is also one process of excretion. All these points you can remember for excretion in plants. Sarena, chalo, with this we completed the life processes one shot. I hope it will be useful for your preparation. This is for a very quick revision anamata. Important questions నేను separate గా ఎలాగో చెప్తాను మీకు. And revision కోసం not only SA1, the same video can be followed for FA1 and also for your final board exam. Okay na? Ma'am, when the session started? It started long back, Nana. Navadeep, yes. But it is a recorded session. శ్వేత ప్రభాకర్, యు ఆర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్. ఇది రికార్డెడ్ గా ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడైనా ఇది చూడొచ్చు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే టెలిగ్రామ్ లో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మీ టీచర్స్ తో అండ్ అక్కడ కూడా డౌట్ అడగవచ్చు. ఓకేనా? చలో, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుష. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్. ఓకే, ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డెడ్ ఆర్ ఈ లైవ్ లోనే మీరు బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు. రెస్పిరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను, అది చూడండి ఒకసారి. Let me tell you one of the very important question, 4 mark question. Aerobic anaerobic madhyalo difference enti. Okay, ma'am, MBBS better career option. Yes Lalita, of course it is one of the best career option. Why not? Chalo, if you have passion for biology, if biology really fascinates you, you can select this subject for your career. You can go for MBBS. Okay, చలో 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 చలో, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. సో ఛానల్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే యూ విల్ నాట్ మిస్ అవుట్ ద ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్, ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్. అండ్ టెలిగ్రామ్ పీడిఎఫ్ కోసం టెలిగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. అండ్ మీ టీచర్స్తో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్, జాయిన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మన బయాలజీ పేజ్ ఏంటంటే బయోబడీస్ _Vedantu అది. అండ్ మన వేదాంతు 8, 9, 10 ఛానల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటుంది, అది కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ త్రూ దాట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్, త్రూ టెలిగ్రామ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. సరే నాన్న, మళ్ళీ కలుద్దాం. నో అనుష, ఐ లీట్ నౌ, ఇంకా తినలే. చలో, bye bye everybody, and malli kaluddam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Prepare well for your FA1 exam. Ee chapter life processes sariga prepare avandi. Important questions kosam nenu inkoka session definitely chestanu. Till then, bye bye, take care, see you soon.